Muy buenas tardes y bienvenidos a la jornada 3 de la Liga. Good evening and welcome to the third round of La Liga in this Granada versus Real Mallorca in the new Las Carmenes stadium. Esta jornada 3, este nuevo partido del conjunto de Javier Aguirre. New match today. Images from just a short while ago of the players there. Aduriz, Rajkovic on your screens, Dani Rodriguez. The players arriving to the Los Carmenes Stadium up against today against a Granada who has not yet put any points on the board in either of the matches they've played so far. They've had 2 defeats. Mallorca have had 1 draw and 1 defeat so far. Let's see if today is the day to get 3 points on the board. Hoy jugará de titular Vedat Muriqui, Copete, llegando al estadio concentrados al 100%, algunos llevando los cascos con música, algunos más con el sonido ambiente. Lots of very concentrated places, of course, everybody with pre-match rituals, some of them checking their phones, some of them listening to music. Omar Mascaray there, the new kid on the team. Escuchando música, Dominic Grief, highly concentrated, every single one of them. Javier Aguirre's team. Para disfrutar de este partidazo que tenemos hoy. To carry out the match at hand today. Very excitedly, we might add. We want to see a Mallorca today that is going to put 3 more points on the board. We've got the 2 friends there, Sergi Depte and Abdon Prats, arriving together, joined at the hip. Same as us here in the box, commentating box, with my colleague James. I am Jones Diego, and welcome once again to the Play Red Live program, the third one of the season. Mallorca versus Granada today. Let's see if Mallorca can put those 3 points on the board. We've got Vedat Muriqi there on the screen. He's been joking all week, and he's been doing some playing some pranks on Dani Rodriguez, which everybody has immensely enjoyed on our social media. We can see the players there on the pitch warming up, and we can bring you already the starters for the match here in Los Carmenes. So James, what are you thinking? I think it's looking really good. I think it's a great time to try and get those 3 points and get a positive dynamic going. We'll see what the team comes out like and hopefully get a great result. Por la derrota ante el Villarreal, pero bueno, tranquilidad, lo dijimos en el último partido, hay que estar totalmente tranquilos porque queda muchísima. We do have to remain calm. There is still a lot of the season to go ahead of us. Javier talking in the pre-match press conference that everything is going very well. Y bueno, el Mallorca, como hemos comentado, la primera parte anuló el juego del Villarreal, incluso recuperando pelotas en 3/4 de campo, and even in the last match, Mallorca were very good at cancelling out Villarreal's performance in the first half, and they defended very well throughout the whole match. Yes, in the first half, Villarreal barely had any chances thanks to Mallorca's performance. And then in the second half, it is possible that Mallorca's performance was not so great. It wasn't their best match, of course, but this is a fresh new opportunity now. We could either blame the lack of rhythm, of course, because La Liga days are always really complicated ones, but also to the heat. It was extremely hot in the last match, and I think all the players suffered because of it. And of course, especially because of that injury for Raillo, who had to leave the pitch, which also definitely worried Javier Aguirre, and I think that would definitely have some mental effects on the team. Definitely, the heat and the pre-season pains and aches and exhaustion will definitely have played a role.
Ahora comentamos todo el tema de Raillo, que ya ha sido operado, luego lo comentamos. So we will be talking about Raillo's situation soon because he has recently had his operation. We've got plenty of time to talk about it. First, we're going to go and hear from Javier Aguirre in Los Cármenes. Buenas tardes. Tercera jornada de Liga. ¿Cómo afronta el equipo este partido aquí en Of Granada? La Liga, what is the team looking like? De ganar, ¿no? Creo que nosotros, well, dedicated to trying to win. No nos gustó a nadie, no nos salimos satisfechos. Nobody liked the last match. We weren't satisfied. Cambiar la imagen que dimos, ojalá sea hoy. And we want to change the image that we gave. Que estaban todos los jugadores para jugar, que los veía todos bien. Y vemos hoy all of the players were fit and ready, so I guess we'll be showing that range today. Maybe it's Abdon's debut. Of course, we're really going to miss Raillo. It's a huge shame. But everybody is up for it. Everybody's on a similar level right now. ¿Cuál cree que será la clave esta tarde? What do you think is the key for this evening? I think be tidy and neat. Let's not be messy. Let's not make mistakes at the front. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. And hopefully have a better control of the ball today. Thank you very much. Javier Aguirre's word in this match against Granada today. Javier Aguirre vuelve a destacar. El equipo no puede salir dormido ante el Granada. El equipo jugó mal. Incluso there you go, highlighting again that the team must not be lazy against a team like Granada. Y vuelve a destacar otra vez James que les falta un central. O sea, creo que de todas las bajas que Javier Aguirre and once again he has pointed out that they are now missing a midfielder. And he is missing over and over again how much they're going to miss him. Not only because of his physical abilities as well, but because of the weight he holds as a captain and important figure in the changing rooms. Of course, it is the Raillo as an iconic figure that everybody knows and loves in Somos Stadium, and it's important to always have. He is a player that the team del conjunto de Javier Aguirre del Mallorca. Vamos con ella porque hay sorpresa, hay bastante sorpresa. Starting lineup for today's match. A couple of surprises. Vamos a verla en pantalla ahora en un rato. Ahí está. En la portería tenemos a Rajkovic, en el lateral We've derecho got Rajkovic goal on the right wing. We've got Gio Gonzalez, which is a surprise. Central defense for Martin Valgent and Copete on the. En el centro del campo también, más novedades. Sergi Darde, el 10, la brújula. Juega titular. Omar Mascaray and Dani Rodríguez. Mafeo. Y arriba en la delantera también tenemos una novedad. Y es increíble Sergi que juegue Darde. titular Vedat Muriqi y Abdon Prats. Muchas pocas veces le hemos visto los dos, tanto a Muriqi como Abdon Prats jugando juntos de titular. Hoy juegan en la jornada 3. Abdon aún no había participado en ningún partido de liga. Vedat Muriqi and Abdon Prats playing together and let alone starting together as strikers in the. Yo encantadísimo. No James, what do you porque, think of it? Al fin y al cabo, para mí, creo que es buena idea lo del cambio de sistema. Veremos I think qué tal system va, y change. sobre todo me alegro también por Abdon, ¿sabes? Que es un jugador que al fin y al cabo lucha, pelea y yo creo que Abdon no lo is pone, no player lo pone en that vano, lo pone porque sabe que ha estado teniendo un buen nivel. Ojito porque he And I think he comentado que no se ha visto muchas veces jugar tanto a Vedat Muriqi como a Abdon Prats de titulares muy pocas veces, porque cuando uno entraba el otro salía y casi no se han jugado. Algunas veces sí que han coincidido, pero pocas. Pero lo que hay que destacar es que también hoy coinciden dos jugadores amigos y creo que les hace una ilusión increíble porque son inseparables desde que ha llegado a la isla. And also, I think to have Abdon Prats and Sergi there on the team on the pitch together, they will be immensely excited about that as they're such close friends. They're from the same village, you know, they're from Arta, childhood. Queríamos que ante el Villarreal jugara titular Sergi Darde, pues hoy nos da la sorpresa el técnico mallorquinista, los dos de titulares. So that is one of the big surprises for today's match. Grande, sobre todo porque me imagino que nadie se esperaba. Well, it is a big surprise because I don't think anybody really expected this formation. Fueran a salir los dos, pero bueno, un poquito más sí que Sergi Darde ya se le pedía, ¿no? A la gente ya lo estaba pidiendo. Creo que es un fichaje muy importante. But yes, Sergi Darde was asking for more from the team, and the fans wanted to see him more.
Y lo de Andón, yo ya te digo que es un tema de trabajo. Yo creo que es un tema de no perseverar, ¿sabes? De estar ahí una y otra vez, una y otra I vez. think y it's all a el question trabajo of tiene su recompensa. perseverance and that all hard work pays off. El protagonista, Sergi Darder, Dani Rodríguez, So one of the main protagonists today, Sergi Darder, there with that back to us on your screen. Vedat Marici there, concentrated, warming up also. El nuevo Los Cármenes, entrando la gente, The new Los Cármenes Stadium starting to fill up now. Que vuelve a Primera División, el Granada, después de que la temporada pasada estuviera en Segunda División. El equipo entrenado por Paco López hizo una gran temporada. La temporada pasada, last year, Paco Lopez Granada team had a great season. Con 75 puntos. De los 42 partidos jugados, 22 victorias, 9 empates y 11 They were in second division and they were champions of the second division. So they're back in first division, of course, very eager to stay there. However, currently in last place with 0 points on the board. He estado siguiendo un poco los dos partidos que ha jugado el Granada y por sensaciones, por juego, following their matches, as Javier Aguirre said in the last press conference, yo también coincido con lo que ha dicho. Es un equipo que no tendría que llevar 0 and puntos. with what I agree, they seem like a team that should not be on 0 points. They should be on at least 3. They did an excellent job against Atletico Madrid. Y ante el Rayo Vallecano, derrota. And against Rayo Vallecano, it was a very, very narrow defeat as well. El Granada las tuvo en la primera parte, incluso podría decir que la primera parte fue más del equipo de Paco López que del Rayo Vallecano, pero al final yo creo que esta experiencia que comentábamos, James, la experiencia de estar en Primera División, pues al final pues te da ese plus, ¿no? Conoces la Primera División. Experience of being in first division. Ha estado muchísimos años en primera, ¿no? Acaba de volver. Y ese plus tal vez es lo que te hace, ¿no? Que is what Granada will use, of course, to have some good feelings about this start of the season and to work as hard as they can. Y lo veo así de simple, es decir, al fin y al cabo es un recién ascendido que tiene jugadores que han jugado en primera. Exactly, they've just come back into first division. They've got players that are extremely experienced with playing in first division. De calidad cambia y eso qué quiere decir, que no porque juegues bien quiere decir que vayas a ganar los partidos, que al fin y al cabo el gol. And it just goes to show that demonstrates that playing well does not guarantee winning matches. Este protagonista hoy que juega de titular en la zaga de la defensa. Tenemos a Copete, sus palabras previa del partido de hoy. Copete as well, who will be defending for us. Let's go and hear what he had to say to our journalists earlier. Un pequeño fallo, ahora enseguida volvemos con So Copete, we had just a fault there. We'll fix it for you pretty soon. El partido ante el Villarreal, el Mallorca chutó 8 tiros, 15 para el Villarreal, 1 a puerta del Mallorca, 3 del Villarreal. Comentábamos, ¿no? So there were 8 shots from Mallorca against Villarreal. En la frontal, en But Copete was definitely the player who helped defend Mallorca, one of the most, getting as many possible balls and stealing them back off Villarreal to great Totalmente, effect. es verdad que el último partido pues faltó eso, la recuperación, lo que tiene Mallorca, la recuperación y la transición rápida, y se perdía el balón muy fácil a los dos toques, es lo que decía Aguirre, que espera Yes, Mallorca were kind of losing the ball easily after 2 touches on it against Villarreal. Esas transiciones de ataque. Ahí vemos a un hombre con el bigote, el Dimon el Arta, debe estar contento, debe estar, So we can see the man with the moustache there, the Devil of Arta, running and playing with Vedat Marici, who will of course be bored and on the bench, but hopefully happy and concentrated on the bench while his teammates do their best. Vamos, ahí está, lo tenemos, los jugadores del Mallorca, los jugadores que van a salir de titulares. Haciendo un partidillo. So we can see those starters for Mallorca there, still warming up. Let's have a look at the classification and the board so far. 3 victories for Madrid with 3 matches played. De la Liga en esta jornada 3. 9 puntos para el Madrid. 9 points for Real Madrid. Osasuna, Villarreal there, middle of the board.
poca cosa va a ser, ¿no? O no, vamos a ver cómo termina la temporada, pero creo que va a cambiar Of course, we mucho have las to wait to cosas. see Y ahí vemos how a everything Mallorca, will change towards the end la of the posición 15 de season. la Of course, it's Liga, very, very por un early days. puntito, el primer Mallorca partido en at Las the Palmas, moment on number empatando 15, 1-1. El segundo partido aquí en Somos, en el nuevo Somos. just behind Perdían Las ante el Villarreal, Palmas, ante un gran who we Villarreal, drew y el against in the Granada, el first rival, round. el último, el However, they colista de la now have Liga, played one match en more este than us. partido que vamos a jugar hoy entre el Granada y el Mallorca. Ojo, porque el Granada llega con bajas. Bueno, vamos a repasar luego las bajas del We're going to Granada go que through tenemos, Granada's porque me injuries avisan very soon justo as well, ahora que ya because tenemos they el vídeo also de have Copete, some así que players vamos a escuchar las absent palabras today. del jugador, el But defensa now we're mallorquín. able to bring you that clip from Copete earlier, so let's have a listen. Bueno, el equipo está tranquilo. Yo creo que los compañeros, el cuerpo técnico, ya the team is teníamos la cabeza calm. el partido de Granada. Estamos trabajando duro para ir allí. We're working y really sacar los hard 3 to puntos. go there and get those 3 points. Al final ellos pues están en casa. At the end of con the su day, they're at afición. home with Entonces, their bueno, yo creo que fans, pues so saldrán I con todo, think intentar that they will go out with sacar también los 3 everything and puntos. try and also Va a get ser un those 3 partido points. difícil, lo sabemos, que It's going to be a va a ser un complicated match, partido we donde know vamos a tener que that. dar It's a match todo where we're por going to have to todo give para sacar everything we have algún to get punto, any los points tres, at all, un empate allí. or a Y bueno, 3. nosotros pues a pelear But y we're going to a ver fight, si podemos traer la victoria para Mallorca. and let's see if we can bring a victory back to Yo creo Mallorca. que desde bueno, de los primeros de Omar y Tony que I think llegaron that from the un first poco antes signings of hasta Omar and estos últimos, Tony, who were Sergi, here before the Kai, last Samu, ones, which was Sergi's, todo Kyle, la Samu. verdad que bastante bien. Everything's Un going poco, pretty bueno, well. todavía a la We're idea still del adapting míster, to, a nuestro you know, juego, a lo que le the pide el cuerpo Mister's técnico. ideas Pero and bueno, what the son coaches are jugadores asking from them. con mucha But calidad, they're really además, high quality muy buenos players. compañeros que eso, bueno, Also, they're ayuda really good mucho a la hora de la teammates, which helps a adaptación. lot with the Lo más adaptation importante al process. final es el capitán, es We un had a peso really pesado important en absence el last week. At vestuario. the end of the Ya, day, bueno, he's ya the nos ha dicho captain. que la He's a operación heavyweight in the changing rooms. bueno, They pues ha told us salido that the bien operation claro, went lo well, importante, and now bueno, the most es estar important cerca de él, thing que is la to be close to recuperación sea lo him, más that the amena posible y recovery is as que se light as recupere possible, bien y que pueda estar preparado and that he recovers well, lo and that antes can be posible para estar con prepared nosotros. as soon as possible to be back La with verdad us. que individualmente, pues bueno, The truth con is that confianza, con individually, la confianza with trust, que me está dando el cuerpo with the técnico ya desde el trust año that the pasado y este coaches are también. putting in me Y bueno, already pues from yo since pues un last year poco and this igual one que el too. año pasado, intentando I'm pues kind of the aprovechar la same as last oportunidad year, que trying me to da take el advantage míster of all the y opportunities that the intentando Mister hacerlo lo gives mejor me posible and trying to para do the aportar lo best máximo possible a to mis give as compañeros much y as a I y al can club. to my teammates and to the club. Estos son las palabras del jugador del Mallorca, Copete, The repasando un words poco lo que ha there sido la of semana, lo que ha sido Copete, este Mallorca player, partido, también la lesión de Raillo. and we're Vamos back también con to, la and he was alineación talking del about equipo how de he thinks Paco López, the que ya lo match will tenemos. go Vamos today. a So verlo let's ahora mismo en Paco pantalla, la Lopez alineación Granada del starters equipo local for del today. Granada. Como podéis ver ahora mismo en la portería tenemos a Raúl Fernández, So it's en going to el be Raúl lateral Fernandez derecho in tenemos a Ricard goal Sánchez, today, en right el wing for lateral Ricard izquierdo Carlos Sanchez, Neva, defensa left for central Carlos para Ignasi Neva, Miguel y Miguel Rubio. En el medio Ignacy del Miguel campo, and Miguel Rubio bastante in central peligroso, Óscar defense. Melendo, Gerard Tumbao, Midfield Sergio Ruiz for y Brian Melendo, Zaragoza. Cuidado con Brian Zaragoza, que Zaragoza, cuando pone la Ruiz, directa and a la Gumbau. portería se la pone entre ceja y ceja y arriba. Un jugador que está recuperando su mejor nivel, José And then Callejón. striking today, who is Dos back to his jugadores best, con Callejon peligro, con gol. and Cuidadito con ese Buffoni, who are 11 two titular que very saca el dangerous técnico Paco López, strikers. como ha So dicho you've got to be Copete, very en un careful estadio with que the starting aprieta. lineup that El nuevo Paco Los Lopez is Cármenes, un bringing out estadio today. pues complicado y difícil siempre de And Las visitar, y Cármenes con is un 11 definitely a titular bastante complicated peligroso, stadium, which will donde podemos challenge our destacar pues players to their jugadores como maximum potential. Óscar Melendo, buen trabajo en el centro del campo, también a José Callejón recuperando su buena versión So después de yes, we mucho saw tiempo there pues, one of the best mostrando una buena midfielders versión, in the business, recuperando ahí su buena Melindo, versión, and y also un muy Callejon, who goleador. is Tenemos back to que ir his también con mucho peak cuidado, y en el último fitness partido right ante el now. Rayo Vallecano creo que hizo un partidazo Brian Zaragoza, que tenemos que estar atentos And a esa Brian banda donde Zaragoza, who also had an va a estar excellent ahí match in the Brian. last round Cuidadito against porque cuando Rayo se pone entre ceja Vallecano. y ceja la So portería, pues Mallorca will directo hacia will ahí. have to be Tendrá que extremely estar atento watchful el and Mallorca, como very dijo el técnico careful Javier tonight. Aguirre. Tenemos que ser sólidos en defensa. Nos vamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con lo más importante, que We es are going el to go to a partido, los very 3 short puntos. break and we'll be back Pausa, very, very soon to volvemos bring en you nada. the whole match. Hoy jugarán con el número 1. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Están aquí el estadio Los Cármenes lleno para vivir este partidazo entre el Granada y el Mallorca. Vamos a repasar otra vez por los que se acaban de conectar a falta pues de 5 minutitos para que arranque esta jornada 3 del partido. El 11 titular del Granada, que justo antes de marcharnos a publicidad la hemos estado repasando. La volvemos a repasar. En la portería, Raúl Fernández. And welcome back, just 5 minutes away from kickoff now. And hello and welcome to the program for everybody who's just logged on right now. We're just going back through Granada's starting lineup with Callejon and Uzuni striking today for Granada. And Mallorca's starting lineup, we've got Rajkovic in goal, Gio Gonzalez on the right wing, Lato on the left wing, Corbete and Martin Valgent central defence. Ahí está, ese vamos, esa última arenga antes de salir en el terreno del juego, como estamos diciendo, la defensa Gio, Lato, Copete, Martín Yes, as we were saying, we just respected that group pep talk there for a second. So Mascaré and Dani Rodriguez in midfield, and then Pablo Maffeo, Sergio Derde, Abdon Prats and Vedat Marishi all striking today for Real Mallorca. So absences in Granada today. Vallejo, Jesus Vallejo, Antonio Puertas for sanctions, red card in the last match, and Gonzalo Villa. In Mallorca, the only absence we have is Antonio Reyes because of his injury sustained in his left ankle in the last match. The estimated injury recovery time is 3 to 4 months, but James, of course, you know how these things work. It's all going to be about how Rayo feels, right? Exactly. When they're long injuries, you really can't rush things. You've got to take it really easy. It's all about just keep moving forward. We have to be careful with this Granada team because they had 14 shots towards goal in the last match, 7 on target. And they had about 80% possession in the last match, so we know that they are going to come out all guns blazing. Van saliendo ya los jugadores en el terreno de juego, también los jugadores que van a estar en el banquillo. El Mallorca en el banquillo va a tener a Dominic Grave, Pérez Joan, Van der Heyden, Morlane, Jaume Costa, Samu, Larín, Sánchez, Amat, Morlanes, Larín, Sánchez. En esta convocatoria de don Javier, one of our new signings as well, and Javi Yabres on the bench, among others today. Javi Yabres, of course, one of the youth players, a homegrown Mallorquín, and also was brought on in the last match for a while by Javier Aguirre and impressed everybody immensely. Imagino que no será fácil porque es un jugador que viene del filial, de la casa, de jugar muchos minutos y se tiene que acostumbrar pues no a este nivel y de momento lo está haciendo bastante bien. Bueno, a puntito de que arranque el encuentro. Estamos a 2 minutitos para que arranque el partido, para que arranque la jornada 3. Estamos aquí en Play Red Live en esta jornada 3. So just 2 minutes until kickoff. Now we are here in Play Red Live. Increíble poder vivir ahí un partido. Eso te debe intimidar, ¿no? Como jugador, por muy acostumbrado que estés
ahí en primera división, estadios no como el de Borussia Dortmund, estadios como son el Parque de los Príncipes, no que aprieta la afición, estadios como el Granada, como estamos This is viendo one of ahora, those stadiums, very much like somewhere like Borussia Dortmund, where the fans really put the pressure onto the match, and you really feel it. Y ayuda mucho al equipo local, ¿no? Ojito porque voy a lanzar un último dato del Mallorca. Atención porque los últimos 7 partidos que ha jugado el Mallorca, Granada-Mallorca, el Mallorca no ha ganado en ninguno de ellos. 6 derrotas y un empate. La última victoria del Mallorca ante el Granada, tenemos que marchar a la temporada 2012-2013. Un 3 de marzo, el partido terminó Granada 1, Mallorca 2. In 2012, 2012-2013. La última vez que el Mallorca le ganó el Granada fue ahí, en Los Cármenes. That was the last time that Mallorca beat Granada in the Los Cármenes Stadium. 2012-2013 season where they won 2-1. So let's see if we can break up that negative streak today. En el estadio Son Moix, donde el Mallorca perdió 2-6. En ese momento el Mallorca estaba en zona de descenso y luchaba por no bajar a segunda división. At that time, Mallorca was battling to not be relegated to second division. They were very tough times for the team. El partido en nada va a arrancar. Vemos imágenes del banquillo de Javier Aguirre ahí sentado, esperando. Images there of Javier Aguirre on the bench waiting for kickoff. And there we go, the match has begun. Ya arrancado. Vamos ahí, seguimos con imágenes del banquillo. Estos primeros compases de partido. First movements of the match. El Mallorca. Ahora en imágenes. Mallorca had an opportunity there. El que ha tenido esa ocasión, una ocasión muy clara para los primeros segundos. Very clear opportunity for Vedat Marishi, in fact, there. Ahí está el balón. Que intenta luchar por el esférico. Es el Granada quien lo tiene. ¿Quién se lo queda? ¿Quién la quiere? Granada is in possession. Partido que ha arrancado ya la jornada 3 en Los Cármenes. Granada-Mallorca, ahí vemos al titular Don Prats. You can see Abdon Prats with the ball now. Saliendo de titular desde el principio. No había jugado ningún minuto en estas 2 jornadas de liga. Hoy juega de titular, ahí está el... He hadn't played any minutes in the previous 2 matches. Enviar la pelota lejos, aprieta el Mallorca, estira líneas hacia arriba. El balón, ¿quién lo baja? Mallorca stretching to the top of the pitch. Era el Granada hacia atrás. El conjunto. Granada passes backwards. Escuchamos los aplausos ahí de la afición. Donde termina perdiendo. Las manos de Javier Aguirre mirando el partido, atento a todo lo que está pasando. Javier Aguirre watching the match, está en la zaga defensiva. Checking everything that is happening. Granada on the defense now. Ahí para Ricard Sánchez. Opening up to Ricard Sánchez. Intentando buscar arriba a los hombres. Intenta buscar a Uzuni, recupera el Mallorca. Mallorca recover the ball. El equipo de Javier Aguirre cambia el juego totalmente hacia Aguirre's team hacia Gio. Changing direction with Pablo Maffeo over to Gio. Over to Vedat Marishi, who loses the ball. Granada back in possession now. Over to Sergio Ruiz. Over to Gumbau. Gumbau looking for Callejon. Callejon is inside the goal scoring area. Dangerous move. Ahí vemos el esférico, Gio que se resbala, termina cayendo, el balón de Callejón, atento estaba Martin Valgent que envía la pelota a córner, cuidado en el córner, estamos en el 3. And Martin Valgent sends the ball into a corner, we're only in the 3rd minute, first corner of the match. El córner, desde la izquierda que va a sacar Gerard Gumbau, cuidadito a ese balón.
Sigue sin sacar el córner, se lo piensa, saca en corto, es Gumbau que la pone. The short one from Gumbau. Sigue, es Callejón, recorta. It's Callejon who has it now, who cuts distance. The ball is inside the goal-scoring area. Raikovic just saved and avoided danger for Mallorca. El desparpajo, ¿no? El 1 contra 1 y no se lo piensa a la hora de tirar tampoco. So we can see Granada there being very, very confident in that one-on. Lo pudimos ver unas cuantas veces ante el Rayo Vallecano recortando y enviando el centro. Correcto. Enviando el centro pegadito al palo del guardameta. En este caso era Raikovic que ha sacado el balón sin ningún problema. Es Miguel Rubio. In this case, it's Raikovic. El Mallorca bien encerrado atrás, esperando. Carlos Neva en el lateral Carlos Neva now. La pelota dentro del área, el Mallorca atento. Winger sends the ball inside the goal scoring area. Muriqui en casi zona desconocida, en zona defensiva. Over to Vedat Muriqi. Sin verlo claro. Vuelve y sigue el Mallorca hacia atrás combinando. Estamos en el 4. Mallorca keep playing back. Coming up to the 4th minute now, coming up to the 5th. No puede llegar a ese balón. El último en tocar ha sido un jugador del Granada. Y el saque de banda para el equipo de Javier Aguirre. Hacia Gio Throw in for Javier Aguirre's team now of González. Martin Balgent. Ahí está la brújula. Sergi Dardet combinando para Gio. Sergi Dardet playing with Gio. Abdon also sends it down. Granada is going to keep the ball. Sergi Dardet. Terminan robando el balón. Buen gesto de Sergi Dardet. Muy bien, ha sacado la falta. Se quejaba Dardet de una. Dardet complains about being grabbed Vamos a ver ahí la repetición. by Gumbau. We're going to watch that back. Zona de medios. Dardet que esta semana ha dado también una entrevista, la primera entrevista. Dardet has had his first interviews this week as well. En los propios micrófonos del club, pero esta semana ha sido la primera que ha dado la entrevista a un medio. Atención, es el propio Sergi Dardet en el minuto 5 de la primera parte. And it is Sergi Dardet in the 5th minute. Between the Granada players against Raúl González, who steals the ball eventually straight into the goalkeeper's hands, into Raúl Fernández possession. Muy diferente a que vimos aquí en Villarreal en Somos. ¿Verdad? Los dos equipos con At the moment, a pretty different match to the one we saw in Somos last week. Y bueno, es lo que estamos viendo ahora. La intensidad no falta y parece que hay buen ritmo de juego. At the moment, there's no lack of intensity, and it looks like there's good rhythm happening. Over to Uzuni now for Granada. Va fuera de juego. Vamos a verlo claro. Estaba así totalmente en fuera de juego. Bueno, no sé cómo no ha silbado antes ese fuera de juego. Watching that back, they were definitely offside there. Porque el desmarque ahí, José Callejón sabe jugar muy bien entre líneas. El técnico Javier Aguirre. José Callejón, however, is very, very good at playing between the lines. Es peligroso, el Granada en ese juego, un buen centro del campo. Trabajando mucho. Y cuidadito, a ver si hoy el Mallorca puede romper esa mala racha de los últimos 7 partidos sin ganar al Granada. Sobre todo lo más importante, sumar los 3 primeros puntos de esta nueva jornada 3 de esta nueva temporada de Liga. El Mallorca. Of course, the most important thing will be to see where these coveted 3 points go. Vedat Muriqi back in possession. El balón llega a Raikovic. La pide Gio. Raikovic conduciendo el balón. Raikovic has the ball. Gio's asking for possession. Ahí está buscando a Pablo Maffeo. No llega el balón, muy justo. Buscando largo siempre a Pablo Maffeo. Vemos ahí a Tony. Pablo Maffeo looking for a long pass. Tony Amor asks for the players to remain calm. No sé por qué crees ese gesto de calma si es a la hora de salir con el balón en los pies.
También es verdad que es el cambio de sistema también. Con la línea de 5 tienes ese tercer central que te ayuda a salir de un Of lado course, hacia el otro. usually going in the line of 5 in defence for Mallorca, they're used to having that third central defender. This will definitely make a difference in that sense. Ahí está la pelota de Pablo Maffeo poniendo dentro del área. Sigue el peligro. Pablo Maffeo putting the ball inside the goal-scoring area. De Tony Lato, o sea, el jugador Tony Lato's at foul now. Después que también de una jornada pues jugara. ¿Está silbado la falta? James, si me puedes sacar de la duda porque no lo he podido ver. Ahí está, vemos a Muriqui. So has the foul been whistled there? I'm watching Vedat Mauricio just trying to clarify that. However, I didn't actually see a foul there, but it's the referee, of course, who has to decide if it is or not. Abdon Prats recovers the ball. It opens up to Tony Lato. But back to Maurici. Maurici passes back to Pablo Maffeo, who plays into the centre of the pitch with Mascaret, with number 5 on his back. Looking for Tony Lato, stuck to the line, and they lose the ball, so the ball goes to Granada now. Minute 9 of the match, long possession now, looking for Uzuni. Let's see if this could be the first round where Mallorca do not concede any goals. Granada tried to move out with some long possessions. Gio today, who's a starter after Raillo had to retire because of his injury last week. Between Gio Gonzalez and Dani Rodriguez, they are doing his job today. Carlos Neva on the ground, Granada's number 15, complaining. Dani Rodriguez also protests. It's Miguel Rubio opening up to Sanchez. Passes backwards once again now. Opening with Ignasi Miguel and Carlos Neva. Mallorca now in a good position. Foul on Carlos Neva. Se disculpa Dani Rodríguez. Y vemos ahí a Javier Aguirre, que no se sienta ni un minuto, lo vive al máximo. Javier Aguirre has not sat down yet. He is absolutely living and breathing this match. Llegando tarde al balón. Y esta falta, cuidado la falta, es coradita la izquierda. And the foul now, it's tight, it's a narrow foul on the left-hand side. Que estén atentos. Que no pase lo mismo que pasó ante el Villarreal en la última jornada. Cuidado el balón dentro del área. They shoot, it's inside the goal-scoring area. But Jose Callejon comes out, take it, they rebound and score. So has scored the first goal for Granada in this first half. Y el remate a placer solo de Miguel Rubio, marcando el primero del Granada en el minuto 12. Miguel Rubio es el que marca. James se pone puesto arriba el partido. Miguel Rubio. Una vez más para el Mallorca. Bueno, vamos a ver la repetición. Una segunda jugada, otro centro. No sé quién exactamente ha perdido la marca. Y ha rematado. Ahí vemos el centro. Escoradito. Sí. That's central. Ahí está repetido. Parece que es. Ha entrado solo. Sí, ha entrado solo el centro de José Callejón. Es Gio quien termina cayendo. Quien no puede controlar su marca. De hecho no lo ve, le pasa por el lado desde atrás. Difícil marcar.
Bueno, pues habíamos avisado el Granada equipo. So we definitely warned that Granada would come out fighting. And there you go, it was the defender, Mikel Rubio, who scores the first for Granada. No, por supuesto, queda mucho partido. Tiene que seguir metido ahí. Ha tenido ocasión ya en los primeros segundos. No hay que bajar los brazos. Esa ocasión de Vedan Muriqi, solito dentro del área, que ha terminado fallando. Destacar también Vedan Muriqi, que aún no se ha estrenado en la portería, no ha conseguido marcar ningún gol. Extraño en estas 3 jornadas. Veremos si hoy puede marcar el primer gol. So let's see now if Mallorca can equalize quickly enough. It would of course be incredibly beneficial for the team. Miguel Rubio. Es el propio MATCHDAY que termina cayendo. El balón que va a salir por la banda. Vemos ahí el árbitro hoy principal, Hernández Maeso. Los asistentes, Granado Masó, Pérez Dapia, los 2 asistentes. Cuarto árbitro, Valencia Caballero, y en el bar Pizarro Gómez y Sobrino Magán. Estos son los colegiados que hoy están Just going through the list of referees that are on the pitch today. A foul by Omar Mascaray halfway down the pitch. Pablo Maffeo's in possession on the right hand side, but that Marishi brings the ball inside the goal scoring area. Switching up play in the center of the pitch right now. Searching for Brian Zaragoza for Granada. Ahí el balón sigue en el propio terreno de juego en zona defensiva. Toni Lato, se desmarca Dardé, también Abdón, la pedía. Es Dardé intentando atacar por el medio. Sigue Dardé, poniendo la prueba para Dani Rodríguez. Dardé over to Dani Rodriguez now. Pablo Maffeo over to the right hand side. Ball is inside the goal scoring area. And there's a penalty for Mallorca. The referee has whistled. He has decided. There's a penalty for Mallorca in the 15th minute. Vamos a ver la tarjeta amarilla por quién ha sido. Es la primera tarjeta. Melendo. Tarjeta amarilla para Melendo. Y ojito, porque el Mallorca en la primera jornada también le pitaron un penalti ante Las Palmas. Disparó Vedan Muriqi y con eso voy a intentar que no pase lo que pasó en el primer partido, donde se falló ese penalti. Vamos a ver. Va a ser el See, there has been a missed penalty already this season. Let's see who's going to take this penalty. El balón lo tiene Abdón. Abdón has the ball. James, penalti a favor del Mallorca, que lo tiene Abdón, And Abdón is still in possession. Tiene que meter gol por confianza, se lo merece. El penalti totalmente claro, ¿no? Totalmente, no hay duda. Agarrón. Bueno. Bueno, pues vemos ahí el gesto de Abdón, que tenía el balón entre las manos. And Abdón. Ahí está. El balón, el otro día también Muriqi Maffeo también hizo lo mismo, cogió el balón y se lo cedió a Maffeo did the same thing. Vamos a ver. And then gave it to Muriqi. Muriqi saliendo casi de la zona del área. El árbitro avisando. Muriqi takes it though and he places the ball. Bajo palos Raúl Fernández, Muriqi cogiendo Raúl Fernández versus Muriqi. Shoots and hits the post. Me siento un poco culpable. Once again, Vedan Muriqi vuelve a Vedan Muriqi has en esta another liga. penalty. La jornada 3 tuvo la primera, la jornada 1 tuvo ahora otra vez en sus pies el posible empate en el marcador ante el Granada. Extrayó el penalti al palo. This was our possible equalizer. Muy ajustado. Y lo habíamos comentado, Muriqi, que no está estrenando
esta temporada aún. But yes, Marishi hasn't managed to debut successfully with any goals so far this season. Que el inicio de liga le está costando hacer gol, a lo que nos tienen muy poco acostumbrados a que Muriqui no haga gol. Pero bueno, no tiene que dejar de intentarlo. El penalti que tuvo en Of course, this cannot become demotivating for Vedat Marishi. He can't let this deter him now. Eso debe pasar factura, pero un montón, ¿no? A la hora de, en la primera jornada ante Las Palmas también tuvo en sus pies no poder marcar, falló. Eso al final terminó en empate gracias al gol de Raillo. En la segunda jornada ante el Villarreal también we has that match against Las Palmas, which ended up 1-1 thanks to that goal. Then there was that opportunity for Vedat Marishi last week against Granada, in which he missed his opportunity there. But it doesn't look like he is particularly lucky in his aim towards goal right now. Pero es verdad que en este tipo de situaciones Muriqui tiene que seguir hacia adelante y seguir intentándolo hasta que lo consiga. De eso se trata, fallar podemos fallar todos, pero no hay que dejar de intentarlo. Bueno, pues el Mallorca sigue acumulando ocasiones, sigue teniendo oportunidades, ha tenido una justo al arranque liguero, en el arranque del partido, disculpas. Ha tenido una donde ha terminado enviando el balón fuera, ahora ha tenido un penalti. Termina fallando el Perata Muriqui, que cuando pueda marcar el primero, segundo, que le van a caer los goles el balón dentro del área para Miguel Rubio, el autor del gol. Sigue perdiendo. Ball is inside the goal scoring area for Miguel Rubio. En el minuto 12. Now on the 20th minute of the match. Es José Callejón en zona de medios, pisando la pelota, presionado ahí por Omar Mascarell. Cayendo al suelo José Callejón. Omar Mascarell, Callejón goes down. Aplaudiendo los Cármenes. Applause from the stands in Los Cármenes. De partido en estos 20 minutos que ya llevamos de partido. Ahí está escondiendo la pelota Callejón. Callejón now ha vuelto a recuperar su buen nivel. Remaining in possession. He's back to his fitness. We did warn that. Carlos Neva conduciendo el balón. Carlos Neva. Levantando el periscopio. Buscando todos y cada uno de sus compañeros. Es Brian Zaragoza que pone la directa, se va de uno. Brian Zaragoza looking for all his teammates. Recuperando el balón. Sergi Darder que se iba. Pablo Maffeo recovers the ball. Sergi Darder moves away. ¿Cómo destacarías estos primeros 20 minutos de partido, James? Bueno, con mucha intensidad. Mallorca ha tenido. I think at the moment these first 20 minutes have been. Mallorca's had their opportunities to get ahead. No nos ha acompañado, pero bueno, hay que estar ahí. Luck has not been on our side yet. Buena primera parte, quitando el gol. But apart from the goal, I think it's a pretty impressive half for Mallorca so far. ¿Crees que el Mallorca se merece este marcador ahora mismo? Es lo que veníamos hablando. Do you think the result is fair at the moment? No tendría que ir perdiendo, pero al fin y al cabo es eso. Well, it doesn't seem to me like they should be losing, but that's the way that football works at the end of the day. Al final tienes que ser efectivo, ¿no? Diríamos, en el fútbol da igual lo bien que juegues, da igual las ocasiones que termines acumulando, tienes que ser efectivo, tienes que marcar cuando las tienes, porque si no el rival se aprovecha de eso. Al fin y al cabo el partido está en las áreas, ¿no? Como dicen. At the end of the day, football matches are decided with the goals, and that's what they say. And at the moment, Granada have been more effective, and that is that. Casi en 3/4 de campo, escoradito a la derecha, un centro directamente a Miguel Rubio, que ha terminado marcando. Domina el Granada, pero bueno, el Mallorca. Granada dominating so far in the 22nd minute, thanks to that goal by Rubio. El Mallorca dominó en las áreas. Es verdad que Las Palmas tuvo más posesión, es verdad que Las Palmas dominó en tema de posesión, pero el Mallorca tuvo las más claras. Hoy pasa un poco lo mismo, donde el Mallorca ha tenido las más claras, pero el Granada es más efectivo de cara a portería. Es el Granada. Sí, está careciendo, ¿no? Esas últimas jornadas ha carecido de falta de efectividad, lo que le está faltando al Mallorca en base al trabajo y corazón que siempre suelen poner en cada partido.
seguir trabajando Of course, y Granada intentar and mejorar Mallorca are both esa faceta, no teams dejar de that intentarlo, bring their básicamente. head and a lot El of Mallorca heart que tiene que to recuperar every ese candado match. que la temporada pasada había puesto en la But portería de Rajkovic, Mallorca need porque to pasaron recover that muchas jornadas sin stability marcar that ningún Mallorca gol. managed to Yo creo find que todo last pasa season. por estar atento en defensa, los goles terminarán llegando porque la calidad está ahí. I do think that with her hard work and if they continue doing what they're doing on defense, the goals will end up arriving. And it's now Brian Zaragoza for Granada. Por Martin Balgent. Stopped in his tracks by Martin Balgent. Entre líneas, recuperando el esférico otra vez el Granada, escorado a la derecha, hay peligro en la portería de Rajkovic, envía el balón dentro del área, el rechace que termina cayendo otra vez a los pies de Ignasi Miquel, que no quiere complicarse la vida ante la presión de Abdón Prats y juega hacia Raúl Fernández. Vuelve a empezar el Granada desde detrás, combinando en su guardameta el balón que le llega cortito y al pie Carlos Neva. Carlos Neva hacia atrás, jugando para Ignasi Miquel. Carlos Neva now for La Granada. saga defensiva del Granada, combinando en corto, buscando posesión y tranquilizar el juego. Estamos en el 24, en esta jornada 3, Granada-Mallorca en Los Cármenes. Mallorca tiene tiempo por delante. 1-0 Granada Mallorca in Los Cármenes Es el Stadium. Granada quien tiene ahora mismo el ritmo del balón. Vemos a Javier Aguirre ahí aplaudiendo a cada uno de sus hombres. You see Javier Aguirre there applauding and encouraging all of his players. Omar Mascarell. A banda, será saque de banda para el Mallorca. Sentado bebiendo agua. Omar Mascarell takes the throw in now. El Granada, Paco López. Técnico que lleva haciendo las cosas muy bien en este equipo. Veremos si el Mallorca puede sumar esos 3 puntos. Serían los primeros de esta nueva temporada. Mallorca empató el primero, perdió el segundo. Ahora toca ganar, ¿no? Uno de cada. Esa es la idea, estaría muy bien, daría mucha moral para los próximos partidos, porque no tiene un calendario fácil tampoco el Mallorca. No tiene un calendario fácil. El próximo Of course, Mallorca have not had an easy calendar so far this season. El Atleti, que será el equipo que va a visitar el Mallorca Son Moix, el equipo de Valverde, el entrenador Ernesto Valverde. Pero bueno, Ernesto Valverde's team will be the next to visit us in Son Moix, but at the moment still focusing on this match between Mallorca and Granada. Melendo now in possession. Combinando para Sergio Ruiz, cambiando el juego Sergio Ruiz, de la izquierda hacia la derecha, el balón para Miguel Rubio, el autor Moving left to right. Combinando en corto a esa banda derecha, presiona el Mallorca, se va de la presión. Mallorca put pressure on now. Balón, Melendo. Entre líneas para su compañero, no se han entendido. Y parece que el último en tocada no ha sido ningún jugador del Mallorca, no hay ninguna sorpresa, será esférico para el guardameta del Mallorca, para Rajkovic. The ball goes back to Rajkovic now. Mucho trabajo en estos 26 primeros minutos de partido. Rajkovic has not had much to do in these first 26 minutes of the match. Yo creo que sí, yo creo que necesita ese toque, ese último empujón para que acabe el balón en el fondo de las mallas, ¿no? Al fin y al cabo es no dejar de intentarlo, pero también tenemos un rival que of course también they juega, have not stopped trying and they won't. Al fin y al cabo estos partidos, las primeras jornadas son muy igualados todos. Ya ves que la posesión es But at the end of the day, these kind of starts to matches, especially at the beginning of the season, they're all very balanced. As you can see, possession is practically the same at the moment. Te puede llevar a ganar o perder un partido. Efectivamente, los pequeños detalles marcan la diferencia. Ya lo vimos So as en you el can partido see, ante the Las small Palmas. details make all the El balón difference. estaba justo en la línea del área donde se silbó el penalti, y ante el Villarreal, pues el Villarreal tampoco hizo tantos méritos, ¿no?, para poder ganar el partido. Es verdad que ese balón, pues, del córner justamente, pues Vedat Muriqui, que lo tocó, fue ahí Rajkovic quien despejó el balón, y ahí estaba Gerard Moreno para marcar. Y hoy otro error de Gio. Atención, el balón buscando el Mallorca, cae. And it's
possession for Mallorca right now with Gio. Dani Rodríguez. El balón le llega a Raúl Fernández. Dani Rodríguez, but the ball reaches the goalkeeper for Granada, Raúl Fernández. Con el balón en los pies desde detrás, recuperando Pablo Maffeo, había silbado la falta el Pablo árbitro. Maffeo recovers. No me parecía falta esa, Balón para Raúl Fernández. Ball goes over to Raúl Fernández, Granada's 28, goalkeeper. buscando en largo, sigue jugando el Mallorca. Minute 28. en Mallorca su still zona defensiva. playing in defense now. Recuperación de Pablo Maffeo, cuidado que hay peligro, cae al suelo Pablo Pablo Maffeo. Maffeo recovers and he goes down to the ground, and that's a foul whistled by the referee. Granada fans protest. Pero va a ser una falta peligrosa para el Mallorca en el 28. Vamos a ver, ahí está la repetición, esa falta. Bueno, creo que el balón no lo toca. No. Llega tardísimo. Y va a ser la falta, La falta escorada. Falta escorada a la derecha, una falta pegadita a la banda derecha, donde ahí se encuentra Pablo Maffeo en el 29 de partido. Pablo Maffeo is now in possession, and it's the 29th minute of the match. Pablo Maffeo ha sido quien ha sacado esa falta. Vamos a ver quién. Parece que va a ser Abdón. ¿Quién va a poner la falta? ¿Quién va a sacar la falta? La pone Abdón dentro del área. Qué raro que no haya sido Sevilla. Abdón Recupera. uses his free kick to bring the ball inside the goal scoring area. Los hombres de arriba, que al suelo, dentro del área. El árbitro dice que nada. The referee lets play go on. El árbitro parecía que había silbado. Será saque de banda. Ese despeje raro del Mallorca, como sorteando el balón. No sé si ha salido esa jugada, ¿no? Rara. Ahora nos vamos a esa pausa de hidratación. Now the player having a quick water break. Hernández. Maeso. Hablaba con él como que parecía que se estaba quejando de que el Granada, pues... Sí, es un partido, ¿no? que parece que hay bastante intensidad. Se nota que hay muchas faltas. Tanto los jugadores de un equipo como el otro también están reclamando cada 2 por 3 muchas infracciones, pero bueno, al fin y al cabo están jugando Lots of pudimos ver en el partido are all protesting about several different actions. 14 faltas del Granada, o sea, equipo que no deja. 14 fouls by Granada were whistled Rayo Vallecano. Tony Amor speaking to Sergi Darge and Omar Mascaré. Y esas charlas, ¿no? Creo que son charlas importantísimas, ¿no? Esa pausa de hidratación que al final pues te da para que el técnico pueda hablar con el equipo siempre y cuando no haya el micro ahí de la liga, ¿no? Ese micro, ese nuevo invento, ¿no? Que hace que el micro pueda entrar en el vestuario, que hace que pueda entrar también a esas charlas. Como jugador de fútbol, dame tu opinión sincera. ¿Qué te parece de esa innovación? So now, of course, there is this new idea that the microphone can be brought into the changing rooms. James, what is your opinion on it? Yeah, I don't agree with that because of the invasion of privacy and intimacy. O menos, y que luego se malinterprete fuera cuando salga. And then for possible things to be recorded and then to be misinterpreted. There are many things that you might say to somebody just coming off a pitch or on the pitch to a player, and you don't want that to be then taken all out of context. No lo puedo recordar, pero dijo que esas charlas al final no son las mismas que puedes hacer con la cámara ahí que sin la cámara, ¿no? Que al final cuando la cámara está ahí. I was reading an opinion by somebody who was saying that the kind of pep talks you receive from your coach before a match, they're not really the same if you've got a camera on you, because you don't want to be revealing some of the tactics and some of the things that you share with your players right before a match. Y eso no lo pueden hacer en cámara. Entonces ahí es donde creas incertidumbre de falta de privacidad. Me gustó también el partido que se vuelve a poner en marcha en Los Cármenes. Me gustó Now también the match is starting to heat up again here in Los Cármenes. I also heard from Iago Aspas, and Mallorca in a dangerous position here. Importante de lo que dijo Iago Aspas.
And Iago Aspas. But Granada steals the ball. Can they go on the counter-attack? But Mallorca recovers there, and there is a foul and a yellow card. This time for Copete. Segunda tarjeta amarilla del partido en general, la primera para el equipo mallorquinista. First yellow card of the match for a Mallorca player. La que ha causado el penalti y otra para Copete. ¿Te parece the first one being for the Granada player that caused the penalty. Justa, ¿no? A ver, creo que ha sido muy justa. Es una pérdida en una zona en la que puedes provocar. However, that was not a particularly serious foul. Manifestación, ¿cómo se dice? Ocasión manifiesta de gol. Suele ser amarilla. Sí, bueno, es verdad que el balón estaba en zona de medios, podía armar la contra él solo. Y esa falta, siguen pasando los minutos. El Mallorca que necesita un gol para empatar. Mallorca, of course, needing a goal to equalize. Ball is in Mallorca's possession. El esférico, ¿quién se lo queda? ¿Quién lo baja? Al final termina saliendo, será el balón. Let's see who can bring the ball down. Bueno, lo que te estaba repasando antes, que si no se me olvida, es Iago Aspas en el partido, en el postpartido, después del partido ante el Real Madrid ayer, dijo que le gustaría Iago Aspas in his match against Real Madrid yesterday. Para saber también lo que pasa. Atención. Also was pointing out how with those microphones it would be, and but it's Granada in possession over to Callejon, and Rajkovic saves. Callejon is angry at himself inside the goal scoring area, and Rajkovic just did a spectacular saves there. Callejon on his own inside the goal scoring area. He wanted to surprise Rajkovic. Granada still in possession. Tony Lato there, marking Zaragoza. Ball through to Oscar Melendo. Finally, back to Rajkovic in a much more calm manner. Cada vez que se acerca a la portería de Rajkovic, manteniendo esa sensación de peligro, el equipo de Paco López, que está ganando 1-0. Bueno, ¿qué piensas de las palabras de Iago Aspas? De que pudiera haber... So Iago Aspas, going back to that finally, was saying how it would be interesting to see what the referees say about VAR. Yeah, I mean, it would reduce doubts in that sense. También están mirando lo mismo que tú y revisando. Al fin y al cabo, es verdad que hay más personas mirando, pero tienes que dar un resultado, no eres una máquina. Entonces te puedes equivocar también. Por supuesto. Como cualquier jugador también, como nosotros también nos podemos equivocar. Correcto. Estamos todos expuestos. Es el Granada jugando detrás, saliendo con el Because of course with microphones it would mean everybody would be exposed, but everybody is entitled to make mistakes. But Granada in possession with Zaragoza. Se desmarca también José Callejón en la frontal del área, sigue el peligro, dentro del área la pone, el balón que le cae el rechazo a Uzuni, sigue el peligro, el rechazo de Gio. Gio rebounds. Había falta sobre Vedat Muriqi. Es verdad que Foul Granada on tiene Vedat claro, Muriqi. una vez después del ataque no se puede recuperar el balón, se para la jugada con una falta, es verdad que hacen muchas faltas y se repliega el equipo y se vuelve a empezar. Eso es algo que el Granada lo tiene bastante claro. Granada is very good at going back to the start and starting play from the off. They're very good at recomposing themselves. Ahí está, lo mandan a sentarse, que se tranquilice. El balón para el Mallorca, atención que la puede liar. Dentro del área, sigue el peligro, es Abdon. Muriqi. It's Abdon Pratt over to Muriqi. He's on his own inside the goal scoring area and he scores. It's a goal for Mallorca in the 37th minute of the match. It's a goal for Javier Aguirre's team.
set up by Abdon Prats, who in the end puts it right in the back of the net, defended by Raúl Fernández, who were looking to see whether it was Vedat Murishi who got a touch on the ball, but in fact we think it is Abdon through and through. Abdon is there shooting. Raúl Fernández gets a touch on the ball, I think. Bueno, pues el balón ya estaba dentro, el gol es de Adon Prat, vamos a ver a quién se lo dan. Pero supondría el pase de su compañero Sergi Darder, la conexión. After that pass from his teammate Sergi Darder, it seems that Raúl Fernández doesn't get a touch on that ball. Marca en el empate, Mallorca, Granada 1, Mallorca 1. El empate en el marcador y el gol es para Adon Prats. Primera titular, primer gol es llegar y besar el santo. Impresionante, es una alegría al fin y al cabo para el mallorquinismo. Siempre queremos que al fin y al cabo jugadores como Adon, que representan al Mallorca, pues hagan goles, ¿no? Y es una alegría. Es verdad que ha sido una sucesión it's always a very happy moment when local players tanto del central que deja pasar el balón como del portero que no pone la mano fuerte, ¿no? Can make the whole difference to the match, of course. However, this was a pretty easy shot to stop by Raúl Fernández, the goalkeeper, but a goal is a goal and it is equally valid for us. Porque es verdad que el Mallorca podría ir ganando. El marcador está en empate, siguen. Acaba de marcar a Adon Prats a pase de Sergi Darder, su compañero dentro y fuera del campo, ha sido quien le ha metido ese pase a Adon Prats. El Dimone d'Arta que llega, primera titular, no había jugado ningún partido de liga, era el primer partido que jugaba, no había jugado ningún minuto. So Adon Prats had not played any other league matches this year, so it's straight on the pitch and straight to a goal for him. Eso da una confianza increíble, ¿no? Para el equipo, un gol, which will definitely spur the team on now just before the half-time mark. Yes, I think this is precisely what we could call a psychological goal. Granada shoot and go straight into Rajkovic's arms. And there's a shove there to Sergi Ruiz. Y al final eso no es lo que no buscamos, ¿eh? Eso es lo que no buscamos. Ojito porque se calienta el partido, ¿eh? Se calienta el partido, vemos a Rajkovic dando explicaciones. Rajkovic there offering some explanations to the referee, and it's the atmosphere is definitely heating up. Y hay tarjeta para Ruiz. Bueno, ¿para quién ha habido tarjeta? Vamos a ver. Seguro que para Rajkovic. Vamos a ver, vamos a salir de dudas. Y para Sergio Ruiz, ¿eh? James. Efectivamente. So lots of protesting here from the Granada fans in the stadium. En altas temperaturas, pues se crean este tipo de escenas, ¿no? Bueno, pero vemos ahí. Was that free kick for Sergi Ruiz? Watching it back, it doesn't seem that strong. Can see Rajkovic falling there. And then Sergio Ruiz. Momentos de partido, ¿no? Debe hacer también mucha calor ahí en Granada. Ahí está la pelota, el esférico. Juego parado. Estamos en el 41, casi 42. We're now coming up to the 42nd minute of the first half. Se está jugando en esta jornada 3, sigue el empate. El balón en zona defensiva para el Granada, se gira. Currently still equalized. Granada in possession. Quien llega es ningún jugador del Granada. Se calienta la grada. Vemos ahí a Javier Aguirre mandando en todo momento. We can see Javier Aguirre instructing and managing at all times. Jugadores. El balón de Rajkovic.
Rajkovic, que va a salir, va a sacar, jugará en largo, saca en largo, la pelota sobrevolando el cielo de Granada, de los Cármenes. Termina cayendo Abdón. ¿Quién la baja? ¿Quién se la queda? Es el Abdón falls to the ground, but it's Mallorca who stay in possession. Combinando en largo el desmarque de Toni Lato. Llegaba antes Miguel Rubio, envía la pelota fuera. Será el saque de banda para el conjunto mallorquinista. Sergi Darder, que le cede el balón a su compañero. Buenos minutos de Sergi Darder. Vedat Muriqui protegiendo el balón, jugando hacia atrás para Gio González, círculo central. González abriendo a la derecha. Donde se González in the center of the pitch, battling against Maffeo, who steals the ball and passes over to Dani Rodriguez. Over to Pablo Maffeo, who lets the ball roll past him. Se quejaba y al mismo momento se ha levantado a quejarse. Reclamaba una tarjeta Who stands straight back up and protest. He was asking for a yellow card. Nothing happens. Vemos ahí la acción repetida, la falta de Callejón. I'm gonna watch that back. That foul from Callejon and Pablo Maffeo. Bueno, y lo bien que ha aguantado el balón Dani Rodríguez también, James. Muy bien, muy buena jugada. Also to point out how well Dani Rodriguez did there to hold off the ball. Con esta falta lateral. 44 de partido, a puntito de marcharnos al descanso. Bueno, a puntito después del tiempo añadido, porque por cada gol se añade un minuto. Vamos a ver cuánto tiempo habrá, So of course we know that there's a minute added to each half for every goal scored, so we know there'll be at least 2 minutes of extra time. Quitando la espuma que el árbitro pone para que no sobrepase la línea. El balón, atención a Abdón, que la pone dentro del área. El balón que se pasea, que no sé quién ha podido rematar el esférico. Abdón brings it back into the goal area. And the referee rules offside. Me gusta hacer apuestas, Yo digo 5 minutitos. 5 minutos, yo te diría que 3. Venga, quien gane invita a la cerveza después del partido, So we'll see. I think there's going to be 5 minutes of extra time given. James thinks it's going to be 3. There we go. There's 5 minutes added of extra time. There you go. You'll have to get a round of beers then after the match today. 5 minutos, James, ya sabes. Al terminar el partido, a invitarse algo. Es Vedat Muriqui. A ver si se pueden conseguir los 3 puntos. Muriqui desde la derecha, poniendo el balón a la frontal del área. Le llega Omar Mascarell. Vedat Muriqui brings the ball to the front of the goal-scoring area. Buscando a Gio, zona de medios. Combinando el Mallorca, bien. Una circulación de balón, combinado para Martin Balgent. Opens up to Martin Balgent. El Mallorca jugando en zona de medios. Sergi Darder casi perdiendo el balón. Resbalando. Gio. Dani Rodríguez pisando con la pierna derecha. Gio González slips up with the ball there. Tocando el Mallorca rápidamente. Omar Mascarell de la derecha. Muy bien Mallorca and with Omar Mascarell. Muy buena conexión de pases, muy bien. Buena conexión de pases del Mallorca. Ahora es Vedat Muriqui, combinado para Dani Rodríguez. Ahí está el timón de Artaya. Vedat Muriqui over to Dani Rodriguez. El único gol que se ha marcado el Mallorca hoy. Cambia el juego a la izquierda. Es Toni Lato quien pincha la pelota. Pone la pelota en el segundo. Toni Lato shoots. Here's the second post, but Abdón picks up the rebound. Doesn't reach Vedat Muriqui. Over to Pablo Maffeo. Abdón recovers the ball. La falta de Pablo Maffeo sobre José Callejón. Ahí está protegiendo el esférico José Callejón. Maffeo agarrando al número 9 del Granada. Ahí vemos Maffeo el gol del Mallorca. grabbing Granada's number 9 at the moment. El gol que ha marcado Abdón, que le ha dado el empate en el marcador. Se abrazaban los dos compañeros. El pase de Sergi Darder. Pass from Sergi Darder. Sigue el empate en el marcador, el esférico que le llega a los pies a Rajkovic. Rajkovic receives the ball. Sergio Ruiz is on the ground. La afición de los Cármenes. Partido bastante intenso en faltas también, Pretty intense match so far with regards to fouls. Se pelean todas las jugadas, se nota que cada jugada hay un grado de intensidad muy alto. He's being Pues fought es lo que genera que and haya battled. muchas faltas. Sí, y vemos ahora otra tarjeta amarilla
para Dani Rodríguez. Bueno, en total llevamos 5 tarjetas amarillas, 3 para el Mallorca, 2 para el Granada. Los amonestados son Rajkovic para el Mallorca, Copete también para el Mallorca, Dani Rodríguez. Dani Rodríguez on yellow cards for Mallorca, and Sergio Ruiz and Melindo for Granada. El Granada, 10 para el Mallorca. 4 tiros para el Granada, 3 para el Mallorca. A puerta 2 Granada, 1 Mallorca. Vamos a ver. Estamos ya en el 48. Hay que estar atentos, ¿eh? Aplauden los Cármenes. Manos arriba. Para sacar este esférico. Atentos a todos los jugadores ahí, ¿eh? Everybody now with their eyes on the ball. La pone dentro del área. El balón que remata de cabeza. Fuera. Sin ningún problema. A rebound with a header. Bastante forzado de Carlos Neva, que al final termina en nada. Pretty forced header and rebound there from Carlos Neva. Bueno, intentándolo, ¿no? Al cabo cada equipo pues no da... Bueno, perdón, era Ignasi Miquel, ahí está. No da una jugada por perdida, ¿no? Esta primera parte ha sido bastante intensa en lo que me respecta a los dos equipos. Intensa. ¿Qué podría mejorar el Mallorca en esta segunda parte, James? ¿O qué crees que podría So cambiar? James, what could Mallorca improve in the second half? Al fin y al cabo tú juegas contra un rival que también está jugando mucho en largo. Es decir, son jugadores rápidos que buscan los desmarques de Uzuni y de Callejón, sobre todo a las espaldas de... So at the moment, we should be focusing on marking the midfielders and the strikers. Dejan trabajar en el sentido de que no se juega mucho el balón en el suelo, no hay posesiones largas, sino son transiciones de campo a campo, ¿no? Y con muchas faltas por en medio. Es verdad que el Granada, cuando cuidaba la pelota en la frontal del área, hay peligro, la pincha para arriba. Atenta estaba la defensa del Mallorca. Sergio Darder conduce la pelota. Now watching Mallorca's defense. Sergio Darder is still in possession, long ball. Over to Abdon Prats. Con aplausos, el Mallorca intentaba salir al contraataque. Es verdad que, como estábamos hablando, el Granada cuando tiene la pelota, míralo. Ya está situado en 3/4 de campo. But Granada are very good at going on the counter-attack, as we are watching right now. No es un equipo que quiera matar el partido con el balón. Ni posesiones largas, es un equipo que tiene claro desbordes por banda, centros. Granada at the moment are not focusing on overly long possessions. Y recuperar y de ahí they're going for short and effective passes, putting on the pressure. Mallorca are going for a completely different approach. And there we go, that is the whistle, so it is half time. Miguel Rubio scored in minute 12 for Granada and Abdon Prats for Mallorca in minute 37. So we are currently at a draw. We're going to a very quick ad break. We'll be back with you very soon for the second half. See you then. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així,
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ya estamos aquí de nuevo en esta segunda parte, todo por decidir en este partido de la jornada 3 entre el Granada 1, Mallorca 1, Gens. Segunda parte que seguramente va a ser emocionantísima. Donde Granada and Real Mallorca. Otra vez podemos decir, ¿no?, que el Mallorca ha ido un poquito de menos a más. El Granada también se ha mantenido ahí en una línea, ¿no?, durante todo el tiempo bastante competitivo. ¿Cómo has visto la primera parte? Granada stayed equally competitive throughout the first half, whereas Mallorca went from less to more. Mallorca que ha ido por el partido, de hecho ha tenido la primera ocasión con Muriqui. Tanto hemos visto a Granada que también con un juego muy directo de buscar las espaldas centrales, de llegar a banda, finalizar Granada started by searching for their dando también la sensación opportunities de que very va por calmly and goles. De hecho, slowly. se adelantaron primero, pero es cierto que el Mallorca también está jugando un muy buen partido a muy buen nivel. Es verdad que los dos equipos están dando una intensidad muy alta. It is true that both
teams are playing at very high Bueno, pues la fortuna intensity. puede ser de Muriqui, que de cara a puerta no esté siendo la adecuada, pero lo está intentando. El Mallorca está creando ocasiones y It's true yo veo that muy buenas sensaciones para Maurici empezar may bien la segunda not parte. be having the best of luck right now in his aim towards goal. It seems there are no changes being made on either on Javier Aguirre's side for this second half. En marcha los aspersores, regando el terreno de juego, que está en un estado perfecto para que el balón ruede en perfectas condiciones. Y voy a darte, James, voy a hacer, me gusta siempre hacer apuestas, no sé si te has dado cuenta, te vas a ir dando cuenta. O sea, quiero que me digas el marcador, porque ya me he ganado la bebida, o sea, me he ganado ya mínimo el agua con gas. Ahora toca la cena, porque a la hora que vayamos a salir, ¿cómo crees que va a terminar el partido? So James, what is your prediction as to how the match will end up? James thinks it's going to end 2-1 to Mallorca. El gol no, me vale cualquiera. Vale, perfecto, es verdad. Tanto si sale Javier Aguirre, remata el balón, es verdad. Venga, va, pues yo voy a dar el marcador, creo que el Mallorca va a ganar 1-3. O sea, quien se acerque más invita a cenar cuando termine. Well, there you go. I am going to say that Mallorca are going to win 3-1 again in the end. So let's see who is closest. A los jugadores del Mallorca, a ver si so as we can see, we've got the players warming up now and having a bit of a kick around in this half time. Estamos acostumbrados, ¿no?, a que mueva el banquillo. ¿Qué jugadores crees que van a poder salir en esta segunda parte? Which players do you think Javier Aguirre will bring on throughout the second half? En función de si el Mallorca va ganando o no. Well, I think it would be depending on whether Mallorca can get themselves in the lead or not. Con el 1-1 para intentar desequilibrar, darle un puntito más de calidad en las últimas zonas, o jugadores como Amad, gente rápida que tenga ocasiones. He might need very quick players such as Amad. Se pueden cambiar en el caso de que vaya ganando, but things could change if we're in the lead, and then he might go back to that line of 5 in defense that he loves so much. En el banquillo tiene a grandísimos jugadores: Andrés Fernández, Adri López, Manafa, Soro, Víctor Díaz. Granada, of course, also have excellent players on their bench as well. Alternativas. Javier Aguirre ya lo dijo, ¿no?, que el Granada, pues en estos dos partidos que había jugado, había dejado muy buenas sensaciones en el terreno de juego. El Granada irá por los 3 puntos, jugando en su casa, ante su gente, después de no haber sumado. Granada will go out for those 3 points after not being able to put any new points on the board in the last 2 matches. ¿Las fuerzas pueden flaquear tanto por el Mallorca como el Granada? ¿O no crees que veamos una segunda parte tan floja como pudimos ver en Somos ante el Villarreal? Yo pienso sobre todo que el partido va a llegar un momento en el que se va a romper. Básicamente cuando I think there's definitely going to be a breaking point in this match. Que no quiere intentar conseguir esos 3 puntos, porque yo creo que al fin y al cabo lo que quiere es when puntuar, Granada ¿no? realizes that they are not in the lead anymore. Yo creo que en el momento en el que pasen los minutos y el Granada no haya conseguido adelantarse en el marcador, creo que arriesgarán un poquito. If they haven't been able to get in the lead, I think that's when Granada will go up a gear and really try and make things difficult for Mallorca. Estar en el banquillo, seguramente pues esperando su oportunidad en esta segunda parte, que nada arrancará aquí el fútbol en Los Cármenes. Vemos también a Javi Abrés, Jaume Costa, que también Javi Abrés, Jaume Costa. Destacar los jugadores que han salido, ¿no?, que han jugado hoy de titular, como son Tony Lato jugando de titular. Of course, today we've had Tony Lato as a starter, Abdon as well. Cuando sale, pues puede haber, a veces puede tener un mejor partido o peor, pero un jugador que rinde siempre al 100% cuando sale. ¿Cuántos goles nos ha hecho levantarnos, no, de la silla, gritar? Of course, we know that Abdon has been one of those players that has always had a strong upbeat in the goals that he has scored, but never really as a starter in matches. Es verdad que hemos visto, yo creo que Abdon ha hecho buen partido, ha marcado buena intensidad, ha peleado los balones, como lo que estamos acostumbrados de ver de Abdon. Y bueno, el resto también, junto a Lato, ya vemos que es un jugador intenso, que ha hecho el pase atrás con el que Abdon ha rematado, si bien no me equivoco. Y Sergi Darder, bueno, es el que estoy notando que quiere entrar más en juego, pero aún no entra del todo en el Sergi juego. Darder, on the other hand, I have noticed that he wants to have more possession, he wants to be in the game, and he perhaps hasn't had the possession that he deserves or that he needs in order to shine yet.
Sigue el empate, 1-1, empatan los dos conjuntos. Nuestra Also, the battle is underway right now between Andrat's team back on the island and Mallorca B team is currently equalized. En el torneo Rubén Nava. Y bueno, esto va a arrancar, esta segunda parte. Vamos ahí en ese fútbol importante, el estadio Los Cármenes, lleno, donde la afición pues disfrutando de ese partido, esa jornada 3, ¿no? Esperando que su equipo sume 3 puntos. Cruzaremos los dedos, ¿no? So Granada and Mallorca just coming up to the kickoff time for the second half. Both teams hoping to walk away with 3 points today. Esperando a los jugadores para que salgan al terreno de See juego. the referee now waiting for the players on the pitch. Segunda parte, una primera parte donde hemos visto 5 tarjetas amarillas. Los que están amonestados son Rajkovic, Copete y Dani Rodríguez para el Mallorca, y para el Rajkovic, Copete, and Dani Rodríguez have yellow cards for Mallorca, and Sergio and Melindo have yellow cards for Granada. Ha marcado a Don para poner el empate en el estadio Los Cármenes a pase de su amigo inseparable Sergi Darder, que, como hemos comentado, esta semana dio su primera entrevista a un medio de comunicación que no era el club y pudo hablar, ¿no?, de que los sueños cambian, van cambiando los sueños. Coincido con él, van cambiando los sueños, y que lo había pasado mal deportivamente en esas últimas horas antes de llegar al Mallorca, ¿no?, donde el español pues no quería. Sergi Darder had been saying that he had definitely suffered in his last days in Español because they were not happy with him leaving the club. However, once he arrived in Mallorca, he was speaking about it's a dream come true to be back there. Todo en esta segunda parte, todo por decidir, empate en el marcador, el árbitro. And there goes the whistle by the referee, and everything is to play for in the second half. Javier Aguirre pisando el césped, poniendo la botella de agua ahí con mimo, silba al árbitro, arranca ya la segunda parte en el estadio Los Cármenes. El cuero para el equipo local, combinando para Ignasi Miquel, jugando en zona defensiva el Granada. Ignasi Miquel for Granada in defense. Han salido en el 11 titular, ninguno de los dos ha tocado absolutamente nada. James. Lo que se esperaba, ¿no? De momento, al fin y al cabo, se acabó bien la primera parte. Creo que para los dos equipos no había mucho que tocar, pero es verdad que pronto empezaremos a ver gente calentar y gente salir en el terreno de juego. Vamos a ver cuando tengamos quiénes van a ser los primeros cambios. El cuero es para el Mallorca. Recuperando el Granada. Granada recover the ball now. Conduciendo Callejón, abriendo, sigue. Callejón opens up. Gol de Brian. And there is a goal from Brian Zaragoza right from the goal que ya habíamos avisado a los inicios del partido que era un jugador que se tenía que estar atento, que cuando ponía la directa, we had been warning that he was the kind of player you have to watch constantly. Acaba marcando en el 46 justo en el arranque de esta segunda parte. Resopla Sergi Darder, alentando a los compañeros. Toni Lato, Brian Zaragoza en el 46. Se ve Toni Lato, Brian Zaragoza in the 46th minute. Y ahí está, vemos el gol, ¿eh? Brian Zaragoza desde el círculo central ha pillado descolocada la defensa, ha recortado ahí a Copete. He definitely took the defense by surprise. Vamos a ver la repetición. Sí, parece que toca en Balgin y desvía. Bueno, pues muy justo, ¿no? Parece que no lo ha tocado. Rajkovic como que sí, no ha podido. Sí, lo ha tocado. Ahora sí que lo vemos en esta imagen bien. Bueno, pues arranca el partido de la peor manera esta segunda parte que podía arrancar. So that obviously was not the kind of beginning that we were looking for to this second half. ¿Qué supone un gol a los inicios de esta segunda parte para un jugador? Bueno, so what do you think a goal at this point of the match means for the players? Casi 45, bueno, casi tienes 48 minutos para... Well, there's the advantage that you know that you have a good 45, 48 minutes left to turn it around. Nada más empezar, entre que coges el ritmo otra vez y vuelve a dar otra vez la intensidad, es un gol molesto, por así decirlo. But it's one of those very annoying goals. Al inicio de la segunda parte
Te da la sensación, ¿no?, que los jugadores aún están un poco en el banquillo, en el vestuario, perdón. Pero bueno, mejor que llegue ahora el gol que no te llegue en el minuto 90 o en el añadido. However, it's much better for the goal to arrive now than to arrive at the 90th minute or an extra time. Of course, yes, you're right with that. Tiene que volver a empatar el partido otra vez. And Mallorca need to now equalize once again. It's an uphill battle now for them. Empatar un partido que se le pone cuesta arriba al equipo de Javier Aguirre. Caras largas de los jugadores del Mallorca que no se lo esperaban. Será el saque de banda que sacará Carlos Neva. Carlos Neva takes a throw in. Gana el Granada 2-1. Brian Zaragoza terminado ahora marcando este gol que ha puesto el 2-1. Recupera el Mallorca. Omar Mascarell combinando hacia Omar atrás. Mascarell recovers for Mallorca, passes backwards to Corbete, playing with Martin Balgent. Combinando Coming across the line. para el Mallorca, Vedat Muriqui termina perdiendo ese balón. Now for Mallorca. Recuperando el Granada, termina cayendo al suelo Brian Zaragoza a esa falta de... Brian Zaragoza is on the ground after a collision with Gio Gonzalez. Tarjeta para... No hemos podido ver la tarjeta. Si es amarilla o es roja, vamos a ver. And there is a card for Gio Gonzalez. And yes, that is a straight red card for Gio Gonzalez. Pues si hablábamos de que, James, si hablábamos de que el partido se ponía cuesta arriba, ahora con esta roja, coméntame tú cómo se pone el partido. And if we were talking about uphill struggles, then this has just been the cherry on the top now for that. Jugador menos, marcador en contra, fuera de casa. One player down, away, and behind on the board. I mean, this complicates things. Va a verlo al VAR, parece, porque creo que puede rectificar. VAR is just going to review this, and if they've taken it to VAR, that means that they're not so sure about it. There's still time for it to be turned around. Vamos a ver si tenemos una imagen. Ahí está. Bueno, parece que Brian Zaragoza... I'm watching it back there on the screen. It doesn't look like there was that much contact, in fact. Vamos a ver el árbitro que decide. Y ojo porque va a rectificar. Va a rectificar el árbitro. Efectivamente, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, el árbitro. And they're going to soften that. So it is a yellow card for Gio Gonzalez instead. Anula la tarjeta roja, amarilla para Gio Red González. card cancelled for Gio Gonzalez. Changed to a yellow card, thankfully. Podemos rescatar alguna cosilla, ¿no? Bueno, eso nos va a venir bien. Nos va a venir bien que no haya sido una expulsión, que no se... Eso nos complicaría muy de forma muy importante y para mal, porque es un equipo que las transiciones rápidas y con espacios es muy peligroso, ya lo hemos visto. This of course complicates things immensely for us, and it would have even more with the red, because they are a very quick team and the kind of team that can really take advantage of any gaps that are left in the formations. En el set un poquito porque bueno, estaba la cosa que pintaba mal, ¿eh? Suspiramos aquí en Play Red Live. Después de esa rectificación del colegiado, esa tarjeta roja a Gio, pues al final ha sido amarilla, lo habíamos visto. Qué bien sirve el VAR a veces, ¿no? Cuando las cosas se revisan bien, porque a veces también hay and this is just one of those situations in which we have to thank VAR for making things fairer. Deja de ser factor humano. Exacto. Pueden equivocarse igual. Vamos a ver, el balón termina saliendo, el Mallorca suspira un poquito, pero el marcador sigue en contra. Mallorca can breathe a slight sigh of relief because of Gio's softening of his sanction, but they need to definitely start to pick up the pace. A Rajkovic, ahí no se han entendido mucho Martin Balgent y Rajkovic. Omar Mascarell conduciendo, Toni Lato se desmarca, es Anton Prats combinando hacia Toni Lato, Omar Mascarell, Anton Prats
de primera. Abdon Prats and Tony Lato and Omar Mascaré in possession. Ahora esa falta sobre el jugador del Granada que se enfada mucho. And now there is a foul for the Granada player which has angered fans in the stadium. Se quejaba ahora al cuarto árbitro hablando. Bueno, tampoco era para tirarse, ¿no? Yo creo que el Granada va a jugar el factor, ¿no? Jugando en casa, mínimo contacto, sabiendo que buscando la tarjeta amarilla, ¿no? Sí, al fin y al cabo a lo que le interesa. So now it is pretty clear that the Granada players are looking for constant yellow card sanctions for the Mallorca players. Presione, crea los espacios a las espaldas y eso es un momento muy peligroso y hay que tener mucho ojo. It's definitely a dangerous moment now for Mallorca. They're going to have to be very, very careful with this. Despejando el Mallorca, tomando aire el equipo de Javier Aguirre. Mallorca now deflecting and trying to take a breather. Silbado esa falta de Sergi Darder que se enfada. Aplaudiendo Paco López. Applause from Paco Lopez. Partido bastante intenso. Pretty intense match at the moment. Hemos visto algunos aficionados que lo han ido poniendo en las redes sociales durante el día de hoy, que se han desplazado para poder apoyar al Mallorca y la verdad que eran termómetros que marcaban bastante calor. Atención la falta que la pone dentro, fuera. Bastante desviada esa falta de Gerard Gumbau. Gerard Gumbau there took a free kick for Granada, but it was off target this time. De todo el partido ahora mismo, ¿no? Ahora mismo es el jugador más desequilibrante, es el que cambia un poquito ese ritmo, ¿no? Y lamentablemente tiene que ser del equipo rival, pero creo que es el que más está destacando. Y si tuvieras que destacar a algún jugador del Mallorca que hace las cosas. So at the moment, who would we say is our standout player from Mallorca? Destacaría, sin lugar a dudas, yo creo que el que más estoy viendo intervenir es la línea defensiva. Tanto Gio como Copete los veo bastante bien. Lato no lo está haciendo mal y le está metiendo ganas e intensidad. Es verdad que la parte de arriba es lo que falta, esa chispita, ¿no? But it's definitely, it's more up top that we need more spark right now. Con el balón. So I think it would be the midfielders and the defense which are being the protagonists right now with the ball. Cambiar el juego y el ritmo del partido. ¿Qué crees qué alternativa tendría Javier Aguirre? Bueno, ya hemos visto que en el banquillo alternativas tiene varias, desde el punto de vista que si quiere velocidad. Well, we know that Javier Aguirre has many alternatives as to what to do right now. Un delantero tienes a Larin, que también está con la caña. Si quieres más desgaste físico en el medio campo por el cansancio de jugadores, tienes a Samu Costa, tienes a Morlanes. You've got Samu Costa to bring on in the midfield if we need somebody that has got a lot of stamina. We've got Larin if you want to bring on a fresh striker. Entonces yo creo que tienes recursos, ¿no? Fíjate. Pues mira, ahí está. Parece que Javier Aguirre te ha escuchado, te ha hecho caso. Se preparan dos cambios, entrará Larin y Samu Costa. So our predictions were perfectly right. Larin and Samu Costa prepared to come on. Gio Gonzalez exits the pitch, and as well as Abdon. Por no decirte el mejor de la parte de arriba, quien ha creado más peligro. Abdon, of course, the star of the strikers today. Ese toquecito en el culo, contento después del trabajo que ha hecho. Y entra Larin que Abdon, satisfied with his personal achievement today, no doubt, greets Larin as he takes his position on the pitch. Y ahora le silba la falta a Pablo Maffeo, quejándose Maffeo al colegiado. Mi duda es si habrá cambiado el sistema ahora. Vamos a ver cómo se recoloca el equipo. La duda. Bueno, no. Es muy probable que... We'll see if Javier Aguirre has decided to shake things up in the formation sense. Claros arriba. Lo que se ha ido Gio, lo que pasa más feo al lateral, me imagino. Omar Mascaré jugaba
en el centro del campo a lo mejor ha retrasado más Omar Mascarell en la defensa, donde lo pudimos ver en algunos partidos de pretemporada, y Samu Costa lo ha puesto en... So Larin, we have been able to see in certain pre-season matches. Samu Costa, yeah, we haven't seen very much from him at all. Que Javier Aguirre haya pues puesto a Omar Mascarell ahí en la zona de Gio González, que ya lo pudimos ver. But it is possible that Javier Aguirre may have put Omar Mascarell back where Gio González was before. Y pasa Dani Rodríguez a banda derecha y Samu Costa en el medio centro, que es donde estaba interactuando Dani. Vamos a verlo, vamos a ir viéndolo. Ahí está Samu Costa presionando al Granada, intentando recuperar el balón, recupera. Al final el rechace le cae otra vez al Granada. Rebound falls to Granada now. Hacia el guardameta Raúl Fernández. Línea defensiva. Granada on the defense. El Granada buscando alternativas, buscando crear peligro. Es el dorsal número Granada now looking for alternatives, looking to cause some damage. Granada in possession. Melendo jugando hacia atrás. Hacia Miguel Rubio, el autor del primer gol. El balón que le over to Rubio, the goal scorer. Zona de medios, atacando, la pelota pegada en los pies, hacia atrás otra vez, pensándolo. Cambia el juego. Passes backwards, changes play from left to right. To the right is Uzuni waiting. Samu Costa over to Copete. Combinando por la línea defensiva. Playing on the defense line. Si hubiera podido haber posible penalti, nada. Esa última acción del Granada. Vemos ahora que se equivoca con el pase. Granada who make the mistake with the pass now. Mallorca recover very well. Atacando por la derecha, cambia el juego totalmente hacia la izquierda. Es Copete conduciendo el balón. Desde detrás. Play changes over to the left hand side now. Tony Lato poniendo el pase raso directo dentro del área. Tony Lato recupera para Oscar Melendo. Recovers and over to Melendo. Tiene tarjeta amarilla, si no me equivoco. No, Lato no tiene amarilla. Y el gesto de Back to Lato. De Javier Aguirre diciendo piscinazo ahí, que se acababa de tirar. La verdad es que el árbitro está pitando faltas muy fáciles, ¿no? Con mucha facilidad, tiene esa facilidad de parar el juego, pero bueno, dudosas algunas que otras. Bueno, como podéis ver en el marcador, 58, bueno, en pantalla 58% de posesión para el Granada, 42 para el Mallorca. So as we can see at the moment, 50% possession for Granada, 52 for Mallorca. 6 shots at goal from Granada and 3 from Mallorca. 2 yellow cards for Granada, 4 for Mallorca. And with regards to fouls, 9 for Granada and 16 for Mallorca. Sigue perdiendo el Mallorca 2-1. Intentando atacar por el medio el Mallorca, es Copete. Abriendo a la izquierda donde se encuentra Tony Lato. Pegadito a línea de banda como si fuera un funambulista. Hacia atrás para Copete. Tony Lato passes back to Copete. Zona de medios. El Mallorca intentará atacar por el medio. Mallorca will try and attack through the center. Se encuentra, ahí está la muralla. Larín. Terminando perdiendo el balón. El Mallorca. Larin ends up losing the ball. Para que llegue ese gol esperado. ¿Qué le falta al equipo de Javier Aguirre? Dame esperanza, dame luz. So what is Javier Aguirre's team missing? Give me some hope here. Well, unfortunately, what they need is to shoot towards the goal more successfully. Ahora mismo, ¿no? Lo tienen claro, el Granada juega, lanza y si tienen la oportunidad de perder el balón, pierde el balón, hace la falta, se repliegan y vuelven a empezar. No está dejando. I mean, Granada at the moment, they just keep relentlessly trying for goal, and if they lose the ball, then they concentrate on recovering themselves and try and steal the ball again. Pienso que tal vez el Mallorca lo que le hace falta también es presionar un poco arriba, no esperar tanto, porque al final
Lo que está haciendo el Granada es tocando hacia atrás, abriendo a la derecha, abriendo a la What izquierda. Granada is doing right now is passing backwards, opening up to the right, to the left-hand side, and putting in all the work from the defense forward. Pues poca cosa podemos hacer, como vemos ahora, ¿no? El Mallorca esperando ahí. Bueno, en ese sentido es lo que hablamos cuando lo dijo la jornada pasada Aguirre. El Mallorca contra el Villarreal perdió ese norte que le hizo. But as Javier Aguirre was saying, Mallorca versus Villarreal, they lost themselves when they started leaving too many gaps through which Villarreal were able to move. Para no ser sorprendidos. Y estar atento a las espaldas porque, como sabemos, el Granada juega ahí buscando las espaldas de los defensas del Mallorca. Se quejaba Sergio Ruiz de un penalti o de un agarrón, pero bueno, se lleva la pelota con la mano, por lo tanto no habría nada. Vamos a ver el Mallorca, el último aliento. Venga, queda tiempo por delante. El Mallorca So it is Mallorca in possession now. There's still half an hour to go. They still have time to equalize and maybe even win the match. La apuesta, ¿no? Habíamos dicho que el Granada se quedaría con un gol. Al final Granada ha marcado el segundo. Vamos a ver. Lo importante es que el Mallorca asume esos tres puntos y se lleve la victoria. Es el Granada combinando en zona de medios, presionando a SIGUE, recupera la pelota, pegadito. SIGUE Darder now recovers the ball over to Vedat Murishi. Samu Costa recovers the ball again over to SIGUE Darder. Hits the second post. Termina en nada ese balón, recuperando Toni Lato. Jugando hacia atrás para Omar Mascarell, dando oxígeno al Mallorca, intentando atacar por el medio. Agarrón en el círculo central. El árbitro da la And there is a grab and a pull in the central circle. Recibe Toni Lato. Toni Lato receives the ball. Primeras para Lato, buscando largo. Hacia Sergi Looking for Lato now and SIGUE Darder. Espaldas, protegiendo en la frontal del área. Atento Miguel Rubio, que le termina robando la cartera. Rubio ends up stealing the ball. Esta chispa, ¿no? De que hablábamos, ¿no? La chispa del Mallorca de encarar hacia portería. And yes, as we were saying, Mallorca seemed to be lacking a bit of spark today. Ese último pase, ¿no? Yo creo que a Mallorca una ocasión medianamente clara le puede dar vida, ¿no? Efectivamente, vemos ahora el Granada, que también prepara cambios. El Mallorca, que prepara cambios. Parece que va a ser Petrovic, el jugador que va a entrar. Saldremos de dudas. Ahora vemos el gol repetido de Brian Zaragoza, el recorte. So as the Brian Zaragoza goal is being replayed on our screens, Granada prepare for another change. Porque es un disparo controlado que se te desvía y entra. Sí, porque Rajkovic estaba bien posicionado. Pero bueno, para hacer esos goles también lo que te digo, hay que tirar, hay que disparar a la puerta, aunque sea de fuera del área, con fe, tener fe de ello. Aquí, en el set de Play Relap, también tenemos fe en que el Mallorca va a marcar ese segundo gol. We also trust here in Play Live that Mallorca will definitely score that second goal at least. Se nota el cansancio también del equipo, el conjunto, los dos conjuntos. Ya no es ese fútbol tan eléctrico, ¿no?, que hemos podido ver en la primera parte. No, se nota el cansancio, la intensidad ha bajado, pero bueno, las ideas siguen las mismas. Jugar para adelante, jugar vertical y ser rápido. Lo tiene claro el Granada. The aims, of course, have to remain the same, which is to play vertically, quickly and intensely. No precipitarse, esperar a que Muriqui, alguien venga a apretar para luego poder filtrar. Está jugando a su partido dado a que va ganando, ¿no? Mallorca haría lo mismo Ahí está Brian Zaragoza dentro del área, intentaba el pase raso. Brian Zaragoza now low pass towards the penalty point. La defensa del Mallorca que envía el balón a Mallorca's defense close it off and they send the ball to a corner. Vamos a ver el córner del Granada, otra vez Brian Zaragoza dentro del área, recorta otra vez. Brian Zaragoza inside the goal scoring area. Hay penalti a favor del Granada.
And there is a penalty for Granada. Larín parece ser donde ha intentado robarle There la seems pelota to have been a handball from Larín. Al final ha golpeado en la mano de Larín. El árbitro dice que nada, que no hace falta que protesten. Vamos a ver si puede intervenir el VAR. Parece que es claro. Vamos a ver ahora la repetición. James. The referee is sure about, so we're just going to watch that back to see if there's anything that we can that can be done to avoid the penalty. But no, that is a clear handball. Lo deja pasar. Exacto. Pues las cosas se ponen complicadas. Lo que pasa es que también es la situación, ¿no? Intensidad de delantero que no está acostumbrado a defender en esas áreas pequeñas, arriesga demasiado. A lo mejor un lateral, un central, manos detrás de la espalda. Claro, estamos hablando de Larín, que no está en zona, desconocida. Acaba de ¿no? salir. Acaba de salir también en... Of course, Larín is just starting out as well. Es lo que estamos hablando, son detalles. Pequeños detalles son los que te dan. And it was exactly what we were talking about. It's those small details that make all the difference. Pues vamos a ver, porque bajo palos tenemos un santo, nosotros también. Tenemos a Rajkovic. Vamos a cruzar. However, let's see how this goes. We have an excellent goalkeeper. We have Rajkovic in goal. Let's see what he can do against Granada here. It's Uzuna who's going to take it. The referee is trying to tell Rajkovic not to move. Ahí está Rajkovic, hablando con el colegiado. Uzuni ahí está, colocando el balón con mimo. Uzuni placing the ball down. Uzuni buscando el tercero para Shoots. su equipo, poniendo tierra de por medio. Si marca el tercero Uzuni en el punto de penalti. Rajkovic ha estado a punto de pararla. And Rajkovic nearly saved it there, but it's a clear goal for Uzuni. And Uzuni scores his first goal of the season. De pena máxima. Granada 3, Mallorca 1, marca Mirto Uzuni en el 70 partido. Pues James, a falta de un milagro, el Mallorca tiene tiempo de marcar 2 goles. En el fútbol hemos visto de todo, pero si el partido sigue así es complicado. Ahora mismo la moral es complicada de llevar porque al fin y al cabo. Of course, right now emotions and motivation will not be particularly high. Con una afición de Granada entregada y con la flecha para arriba de los jugadores de Granada. Es complicado revertirlo. ¿Puedes medirte en el partido con un gol rápido? Sí, tienes que conseguir ese gol rápido. ¿Ves? Es lo que hablábamos. En el caso de empate o que no vayas ganando y tengas que arriesgar, sacar ahora jugadores de banda que puedan desequilibrar. Bueno, vemos ahora los cambios del Granada. Se marcha Brian Zaragoza, el autor de uno de los goles y el autor que ha causado ese penalti. Brian Zaragoza now is coming off, the scorer of the second goal. Sergio Ruiz. Y entra con el número, as does Sergio Ruiz. 18 Petrovic. And number 18 Petrovic comes on. Brian, que se marcha. Entrando Petrovic. Doble cambio también para el Mallorca. Vamos a ver los jugadores que entran. Parece que son Amat y Javi Llabrés. Y se marcha. So for Mallorca, Amat and Javi Llabrés are coming on, and Dani Rodriguez is off for Mallorca. And somebody we're just trying to identify quickly. And Omar Mascaray, there we go. Dani Rodriguez and Omar Mascaray are the players that come off. Esos goles para poder marcar, para poder empatar ese partido. Se pone muy costa arriba, ¿eh? El Mallorca tiene que empezar a disparar a portería. 3-1 en el marcador, gana el Granada. Lo habíamos comentado en la previa del partido. Cuidadito con Brian Zaragoza.
el otro cambio que no lo hemos podido comentar. Ha entrado Díaz para el Granada y se ha marchado. So Díaz also is on for Granada. And Sergio Ruiz is off. Bueno, doble cambio en el Granada, son los dos primeros cambios. Se ha So marchado double change now for Granada. As we were saying, we've got Victor, Diaz and Petrovic on the pitch now. And the same for Mallorca with Omar Mascarell and Dani Rodriguez off. And Javi Alvarez on. Es una alternativa que So let's see if it is the solution. What do you think, James? Well, we don't know if it is the solution, but it's definitely an alternative. No hablamos de ya directamente hacer goles, estamos hablando de ya de que al menos se generen ocasiones que Mallorca ha tenido como la primera parte como para adelantarse, incluso ir ganando y tener una ventaja en ese sentido. Ahí está el balón del Granada dentro del área, el rechace que le cae a la Ball from Granada now inside the goal scoring area. Mallorca go on the counter attack. Javi Maffeo shoots, it's off target. Pero no sé si le han faltado fuerzas para poder pensar un poco más. Perhaps he did need some extra strength there in order to think. Pero bueno, es normal. También en el minuto 75, las piernas pesan, se ha hecho un carrerón de 80 metros. Yes, it is the part of the match now where of course he will be exhausted. He just sprinted down the pitch. It just simply wasn't the best angle for him that time. Que seguro que muchos jugadores, tanto del Mallorca como del Granada, estarán esperando después de esos calores que debe ser ahí en Los Cármenes, en Granada. 74 de partido, 3-1. And we are looking towards the water break now. El Mallorca sigue sin disparar a puerta. 3-1 to Granada so far. Y ningún otro disparo. Bueno, el gol de Antón, el disparo de Murica al principio en el segundo 10 de inicio de partido. Es verdad que las ocasiones las han tenido en la primera parte. Más allá de ello no ha generado, pero lo que digo, el segundo gol al inicio de la segunda parte ha hecho mella. Definitely, without a doubt, the second goal that arrived at the beginning of the second half was definitely one of those that changed the dynamic of the match from then on. En la primera parte, así como iba finalizando, no ha podido controlar más el balón, se sentía más seguro después del gol, ¿no? Yo creo que ha sido un punto de inflexión donde el Mallorca ya ha dado un paso adelante. I think after Mallorca's goal, they did definitely take a step forward, but the second half seems to have proved a struggle for Mallorca. El gol del Mallorca ha llegado en un punto clave, ¿no? Que es justo Because we were speaking about how Mallorca arrived in the perfect part for them. However, then to concede that other goal as soon as the second half started definitely affected the team's morale. Un disparo, un rebote, desvío, gol, y ha sido muy repentino lo que le ha dado alas al Granada para venirse arriba, tirar la flecha para arriba, entonces eso ha cambiado mucho la dinámica del partido. Y sobre todo un jugador determinante. Yes, and I think that second goal for Zaragoza just gave them further wings and spurred them on then and gave them new energy. No sé si ya tenían molestias o simplemente por cansancio. Bueno, hay cambio a las filas de otra vez de Javier Aguirre. Se ha marchado. So there is a change for Javier Aguirre. Tony Lato, the left winger, is off, and Jaume Costa comes on. Ahí vemos el cambio en el 76 de partido. Minute 86 of the match. No. Tony Lato goes off, who's not done a particularly poor match. Todo correcto, luego has tenido a un jugador como Brian también, has tenido un buen compañero. Well, he's definitely run as much as he can. He was up against very fast, very high stamina players such as Brian. Combinando, recorta, sigue. Es Amat, el segundo recorte dentro del área, sigue protegiendo el balón, que bien que lo hace. Amat also cuts off the players inside the goal scoring area. Al final el balón ha terminado saliendo.
Ball ends up going out. Será el córner a favor del Mallorca. Vamos a asegurarnos al 100% que haya sido córner. Corner in favour of Mallorca. Let's just watch that back and confirm that it was a corner. ¿Ha pitado falta? Ha pitado falta, parece, de MATCHDAY. Vemos la cara larga de Toni Lato. Pues sí, ha pitado la falta de MATCHDAY. La falta sobre Carlos Neva. There is a foul on Carlos Neva. El balón largo hacia Larín, dentro, atención, solo Larín. On Larín now. Larín on his own. And that was an excellent opportunity for Larín there from Mallorca. He was completely on his own. Sent the ball very, very close to the goal, to the post. Con los dedos para desviarla, atención al córner. En el 78 la pone en el primer palo. Watch the corner there in the 78th minute. El balón le va a caer al Granada, que protege el esférico. En línea de fondo se gira, lo hace perfecto José Callejón. Se va de dos, termina cayendo. El árbitro Callejón there. Falta y se enfadan mucho los jugadores del Mallorca. Whistles the foul, and that's anger from lots of the Mallorca players. Callejón en el suelo. Se enfadaban los jugadores del Mallorca. Vamos a verlo detenidamente. Mallorca players angry there. Me parece una... No parece. Y el árbitro estaba delante. Ahí vemos la acción de Larín. Qué pena, solo. No sé si este empujón hubiera... Si termina en gol se hubiera revisado. ¿Crees que se hubiera anulado? No. Es un forcejeo. No, se hubiera podido acercar un poco Larín más a la portería, tenía tiempo, ¿no? But Larín could have definitely been a bit closer to that goal there, to the goal scoring area. Lo que pasa es que el disparo no ha sido lo precisamente potente, por así decirlo. Le ha faltado fuerza. I just think that the shot was not as powerful as it needed to be in that instance in order to score. Es el segundo remate a puerta del Mallorca. Es de Larín. And that is the second rebound at goal from Mallorca. Fernández, quien ha salvado ese esférico. Estamos ya en el 80, nos quedan 10 más el añadido. James. So 10 minutes to go plus whatever is given of extra time. Es decir, a estas alturas, con el nivel de juego, como son los partidos, la alta intensidad en la que se vive. 3-1 en el minuto 80, Real Madrid Champions y... Sí. Ahí está, es el Granada. Quien se quejaba de que el último tocal había sido Samu Costa. El balón será para Rajkovic. Granada was complaining that the last ones to have a touch on the ball were Mallorca. Parece si nada cambia y tiene que cambiar mucho, que va a sumar su primera victoria en Liga. El Mallorca va a seguir. Granada, of course, if nothing changes, will be very, very happy to sign off on their first victory of the season. Ya son 8, Serían 8 partidos, pero bueno, queda tiempo. En el fútbol se han visto remontadas bastante exageradas. Vamos a ver el Mallorca. However, we have seen Mallorca, of course, come back from worse than this in the past. Let's see if that will be the case. 81, sacará de banda Pablo Maffeo, largo el balón dentro del área. Minute 81. Larín, el árbitro dice que se ha acomodado el balón con la mano. Y ahora vamos a ver los cambios. And there's going to be change for Granada. Se va Melendo y José Callejón. Melendo and José Callejón come off. El número 7 y con el normal, el dorsal número 19, perdón, Dio. Dudu son los jugadores. Bueno, buen partido también de Callejón, creando peligro. También Melendo jugando muy bien. Melendo is playing very well at the moment. Ahí lo vemos en pantalla, donde se ha movido bastante. Pegadito a esa banda izquierda. El mapa de calor ahí de Toni Lato. Granada there, stuck to the line. Being very, very careful.
Vamos a ver también a Dani Rodríguez, también ya en el banquillo, los dos jugadores que ya se encuentran en el banquillo. Toni Lato, ahora vemos el de Dani Rodríguez. Lato and Dani Rodríguez now. También en el círculo central. Ahí lo vemos, esos mapas de calor de los jugadores del Mallorca. And we can see on your screens those heat registry maps to see. But Jaume Costa passes over to MATCHDAY. Back to Larraín, who heads the ball. The ball is off target. Back to Raúl Fernández, the Granada goalkeeper. El nuevo Los Cármenes. En nada podremos escuchar a Javier Aguirre también, el protagonista. Vamos a verlo. We'll be able to hear from Javier Aguirre very soon. El saque de portería largo. El cuero sobrevolando el cielo de Los Cármenes. ¿Quién la baja? ¿Quién se la queda? Parece que va a ser el Granada, combinando hacia atrás. Un balón complicado. And Granada keep the ball. Combinando en largo. Pierde Vedat Muriqi, es esférico. Vedat Muriqi loses control of the ball. Granada moving fast. Tuya, mía, mía, tuya, ¿quién se la queda? Y balón que no lo Me to you for Granada right now. El partido ha recuperado un poco, ¿no?, su intensidad. Parece que, como tú dices, el Granada ha subido ese puntito de intensidad. And Granada seem to have gone up a notch in intensity right now. Va a empezar a arriesgar un poco más, pero tampoco puedes arriesgar mucho porque ya llevas 3-1, no es un 2-1. Ya es como intentar, ya es por espíritu, ¿no? De intentar al menos hacer un gol más, intentar meterse en el partido lo antes posible, pero se complica cada minuto que pasa. Every minute that passes, Mallorca's mission, of course, is becoming more and more complicated. Por el medio del Mallorca, zona de medios, pisa la pelota, remueve la pelota del Mallorca, derecha, izquierda, izquierda, derecha, por el medio, ¿dónde? Círculo central, Copete. Back to the central circle now with Copete. Already on minute 85 now, over to Samuel Costa and Vedat Muriqi, who hits the ball with his chest. Samu Costa haciendo buenos minutos en todos los partidos que ha salido en segunda parte. Samuel Costa now very good every time the ball has reached him in their second half. Se le ve luchador, llegador. La verdad es que es de los jugadores que más... Es un jugador que te cambia el partido cuando sale. Sí. Atención al córner desde la derecha en el primer palo. El remate de Samu. Golpea un Rebound there from Samu. El rechace le cae al Mallorca. The rebound falls to Mallorca once again. On the right hand side, Vedat Muriqi. Con la cabeza estaba Víctor Díaz atento, enviando el balón a córner. Victor Diaz, very mindful there. Balón de Sergi Darder. Vamos a ver el córner en el primer palo, el remate. Nada, It's the rebound. Muriqi on the second touch. And there's a goal for Mallorca. We were saying that it was possible, and it is Samuel Costa, because every time he had a touch on the ball, he was being very impressive. Poniendo el segundo y acercándose un poquito más en el marcador. El Mallorca quiere seguir creyendo. Se toca el pecho, mira arriba Samu Costa. Los aficionados del Mallorca se levantan. The Mallorca fans are on their feet. Their belief is still alive. And now, if they could score again to manage an equalizer, that would just be fantastic. El remate de Muriqui, donde Raúl Fernández ha tenido que salvar. And Muriqi's rebound there. Ahí está, bien colocado, marcando el gol. Hablábamos de él. Jugador determinante que te cambia el partido, pues ya lo veis. Acaba de cambiar el marcador. Ha puesto el segundo. Y vamos a ver si el Mallorca le queda tiempo, porque hay tiempo, ¿eh? And let's see if there is time for Mallorca, because there's physical time on the clock for it. Ahora sería el momento de Abdon Prats, pero Abdon ya está en el This would be a great Abdon Prats moment, but we already
used Abdon Prats in the first half of the first part of the match. ¿Quién es el jugador que va a cambiar, que va a poner el empate? Ojalá poder ver el tercero, el empate aquí en el Estadio de los Cármenes. Ahora ya un empate sería oro. Paco López con las manos en jarro. Ahora se crea nerviosismo, ¿no? Se crea nerviosismo de... There's lots of tension and nerves now in the stadium. Y, digamos, la flechita para arriba, ¿no? Arriesgar. Ahora el Mallorca tiene que arriesgar, tiene que marcharse arriba, ¿no? Total, rascar ningún punto o poder rascar uno, pues ahí está la diferencia. Sí. Aplaude el nuevo Los Cármenes. Applause around the stadium. Va a sacar de banda, uno lo ha hecho. Saca el Granada y el disparo desviado. El Granada intentará terminar todas las jugadas para poder colocarse otra vez. Estamos en el 88, hay fe, ¿eh? Aquí el único que... We're in minute 88 now. Parece que soy yo, vamos allá. Hemos visto remontadas más complicadas. Samu. We have seen more difficult Es el Mallorca jugando en zona defensiva. Combinando para Vedan Muriqui. rebounds than this and comebacks than this from Mallorca. Combinando para Samu Costa, el autor del segundo gol. Over to Samuel Costa, scorer of the second goal for Mallorca. The ball is still in play. We need to move upwards. And Granada there is going to try and go on the counter-attack. You've got to be more watchful than that. It's because of the tension, but they lost a ball there in a very, very important position. Larín again. Mallorca need to stretch upwards now. Jaume Costa hits the second post. Zona de medio, se gira, el árbitro ha silbado la falta de Samu Costa. And the referee has blown the whistle for Samuel Costa. Tenemos por delante para poder rematar ese partido, poderlo empatar, incluso con 9 minutos nos da tiempo. So 9 minutes of extra time, that's what we've got ahead of us. Un gol ahora, justo ahora, podría suponer que llegara 9 minutos, 9 minutos es muy largo en el fútbol, tú lo debes saber, ¿no? En 9 minutos. 9 minutes, of course, is an eternity in football. We know that. Todo lo que puede pasar. Vemos el gol repetido de Samu Costa aplaudiendo a sus compañeros. Just watching back that Samuel Costa goal there. Applause from his teammates. Larín inside the goal scoring area still. Raúl Fernández saved that shot from Larín. Larín puts his head in his hands. Y no había fuera de juego. La jugada era buena. And that wasn't offside either. Ahí está, llegaba en segundo tiempo tanto Vedan Muriqui hacia atrás y a MATCHDAY. Pero bueno, Larín se le había puesto la portería entre ceja y ceja. Otra oportunidad de Larín que las ha tenido el Mallorca para empatar, ¿eh? And Mallorca definitely had an opportunity once again to equalize there. Entre los tres palos y en 2 tiempos salvando el balón. Vemos ahora que hay tarjeta amarilla para el técnico, parece ser Javier Aguirre. And we can see now another yellow card. Who is it going to be for this time? It's going to be for Javier Aguirre. Equivocado. La amarilla es para el técnico Javier Aguirre. Seguramente por protestas. Cambio en el Granada. Se retira con el número 11, Mirko Uzuni. And Uzuni comes off. So another change for Granada now.
Uzuni, entrará Perea. El Granada Uzuni, que ha sido el último autor de ese gol de penalti, poniendo el tercero. Y entrará Perea. And Perea will be coming on for Granada now. Ahí está, ya está en el terreno de juego Perea. El partido se va a volver. Perea is now on the playing field. Cuidadito al córner de Granada en el segundo palo. There's a corner from Granada, hits the second post. Hay que estar atentos a esos balones. Parece que el jugador que la toca es otro del Granada, James. Parecía, pero no. Pues será el saque de banda del Granada, un saque de banda pegadito al área de Rajkovic. Recuperando el balón el Mallorca, volviéndolo a perder en el mismo momento. Paco López. Paco Lopez watching very intently, as is Javier Aguirre. The last couple of minutes now, of course, Mallorca are going to try and go on the counter-attack whenever they can. Long ball for them, and the referee now sanctioned Pablo Maffeo. We've got to be very careful that it's not a red card for Pablo Maffeo. Sería bastante Pablo Maffeo, que sigue protestando con amarilla, y la verdad que no sé qué está pensando. However, Pablo Maffeo is estamos ya en el final. Continuing to protest against the referee with that yellow card decision. Maybe not such a good idea at this point in the match to do so. Pero bueno, parece que el árbitro ha hecho oídos sordos y ha quedado pues simplemente en tarjeta amarilla para Maffeo. Cuidadito, cuidadito, que el Mallorca tiene bastantes jugadores. And we must be very careful now, because Mallorca has several players with yellow cards, especially Cobede. Que ha sacado y ha terminado en nada. 5 minutitos, James. Hay que tirar ya de mucha fe, Sí. En este tiempo de descuento, la única que ha tenido la más clara ha sido la de Larín. Vamos a ver ahora, rápido. Knuckle down for these last couple of minutes. Ese balón buscando a Dardé. Dardé es rápido, pero no tanto, Balón bastante largo. Que al final Raúl Fernández ha podido atrapar sin ningún problema. Saca en largo Raúl Fernández, el balón que le cae. And it's a long pass from Raúl Fernández. Termina haciendo falta, el árbitro lo ha visto de muy cerca. Está en el suelo Perea. Esa falta de Javi Llabrés. También falta Perea and a foul from Javi Llabrés. Más que menos ya. El Mallorca va a tener una, hay que tener una, hay tiempo. Va a tener una el Mallorca. We are choosing to believe that Mallorca are going to have another opportunity. Una falta desde 3 cuartos de campo que saca directo Gumbau. 3/4 of the pitch down, and it's Gumbau. And it falls to us now because the ball has gone out. So come on, we need to have a chance here. And the ball from Llabrés to Jaume Costa. Larín puts the pressure on. The referee blows the whistle to. And there is another yellow card for Llabrés this time. And Javi Llabrés is protesting. Jaume Costa does too, and he sends him back before it gets any worse. Estamos en el 97, cada vez queda menos. We're in minute 97 now. There's not long to go at all. Just 2 minutes to go, and this will be the end. Hasta el 99, el balón que lo tiene Raúl Fernández, que va. Raúl Fernández in possession still. A rascar unos segundos. Saca largo. El balón que le cae
al Granada, que va a dejar que salga la pelota por banda y sacará. The ball goes out, and it will be Ricard Sanchez who takes the kick, of course, very, very slowly. Se queja Copete de un agarrón. Partido, pues ahora un poco, en estos últimos minutos, no extraño. And this match now looking rather odd. Tenso, muchas faltas. Lots of fouls, lots of yellow cards, everybody extremely tense. Mucho tiempo. Se está jugando nada estos últimos 3 minutitos de partido. Esto le favorece al Granada, le perjudica al Mallorca. And Granada is, of course, benefited by this stop in play, in this halt. Quedan segundos. There are mere seconds left now. Raúl Fernández que deja pasar el balón y eso va a terminar ahí. Raúl Fernández leaves the ball go past him. There are just about 30 seconds left right now. Y en nada estaremos con los protagonistas. La lástima que el Mallorca se le escapa. Este segundo partido es la segunda. And this is a huge shame that this is going to be Mallorca's second defeat consecutively in this start of La Liga. Y el árbitro va a dejar seguir esta última que la tiene el Mallorca. And the referee is letting play go on because Mallorca are in possession. We're now in minute 99. This must end soon. Decepcionado seguramente en de esta segunda parte. Javier Aguirre disappointed, of course, in the second half. The ball goes to Granada from the left-hand side. The rebound goes flying. Now everybody knows that we're out of time, so lots of protesting in the stadium. And there we go. That is the final whistle. Granada 3, Mallorca 1. Ha marcado en el minuto 12 Miguel Rubio. 3-1 is the final result. Luego ha marcado with the goal from Abdon Prat for us. However, Gabriel Rubio, Zaragoza, and then Uzuna in the 70th from a penalty made up those 3 goals that prevents Mallorca from taking away those 3 points today. Y rabia, ¿no? Podríamos decir, ¿cuál es la sensación después de este tercer partido, ¿no? So, would we best describe the feelings after this match as frustration, where Mallorca could have got 3 points because they did have the opportunities to do so? Well, it's another match. It's a second consecutive defeat now. What's the feeling? It's a bad feeling. They've lost again. It is away from home. O contundentemente como en Villarreal, que no hiciste apenas nada, sino que esta vez las I don't think it was so obvious as with Villarreal, where nothing much was really done. Eso es el equivalente a que hayan marcado más goles que el Mallorca. Sensaciones, bueno, siguiente jornada y afrontar, intentar trabajar durante la semana cosas que no se han hecho bien. Bueno, yo creo que to focus on everything that can be improved for next week. Mucha gente va a decir que pesado, no, al final es una derrota, no hay que esconderlo, es verdad que es una derrota, es verdad que hoy se ha perdido, pero también se ha perdido. At the end of the day, today went high, the fact that it was a defeat at the end of the day. There were opportunities for us, we could have used those opportunities. Adón ha marcado, luego también Vedat Muri, que ha tenido un penalti que ha vuelto a fallar, Larín ha tenido 2, yo creo que el Mallorca las ha tenido, ¿no? Yo creo que nos podríamos ir preocupados si el Mallorca hubiera hecho un partido como el que I think we could be more worried if Mallorca hadn't done a match to be proud of, or they hadn't had any opportunities. The opportunities were there. Es lo que venimos hablando. Ahora es verdad que ya no se puede decir nada de que, bueno, acabamos de empezar. Es cierto, acabas de empezar, pero son 2 partidos consecutivos.
Yeah, of course, we are just starting out, but it is, of course, this is the second consecutive one now. Hablar de este sistema que con línea 5 no gusta, tiene que ser con 4. Los sistemas también con 4 se tienen que trabajar, evidentemente. Y ahí te genera ya otro tema del que hablar, ¿no? Es decir, ahora que con 4 con 5, tanto que se hablaba del sistema de 4, ahora es con 5, ahora con 4 pues también se ha perdido. The team will have to get used as well to knowing how to use a line of 4 in defense. El problema se basa en las áreas, pequeños detalles. El Mallorca también, a diferencia de la temporada pasada, si hay que echar. However, also with regards to last season, which is the nearest and most accurate mirror for Mallorca, really. They were not able to score so much. However, in all the matches so far, of course, against Villarreal, it was a bit of an absurd goal that they managed to score. Against Las Palmas, they scored as well. That is, I guess, some of the good points that we can bring out of this. Básicamente estaríamos hablando de que si el Mallorca hubiese aprovechado sus oportunidades, el resultado que podrías decir 3-5, por así decirlo. Es decir, al fin y al cabo es si tú fallas y el otro equipo no falla. Because at the end of the day, the football matches are decided by whether you have opportunities, the other team has opportunities, you shoot with those opportunities and you fail, the other team shoots and they manage to get the ball in, and that is it, really. Mallorca had more opportunities today, it's true, but they were only able to get 2 goals out of them. Mentalidad de delantero en pequeñas áreas. No sé si es algo que estaba pensando. No sé si crees que el Mallorca está echando bastante de menos a Raillo, porque en muchos momentos de partido. So do you think that Raillo's absence is very clear here? Una imagen de Copete, ¿no? Que hemos podido ver, pues ordenando un poco el equipo. No sé si crees que hace falta, si nos hace mucha falta Raillo. Si se ha notado mucho hoy que Raillo no estaba. Claro que hace Did falta. you really notice Raillo's absence? Haya salido con línea de 4 ha sido en base a que Raillo no estaba, porque teniendo en cuenta el rendimiento que estaban dando Copete, was because Raillo wasn't there. Son intocables junto con Raillo, que es el capitán. Esos 3 jugadores siempre juegan, entonces ya equivale a que ya tú plantas esa línea de 5 porque quieres a esos 3 jugadores en campo. Y es verdad que se ha notado mucho esa, sobre todo yo creo que he notado mucho la diferencia de jugar con 5 o con 4, la falta de costumbre. And I think the difference of playing between 5 in defense or 4 in defense was really obvious. Con la línea de 5 es verdad que con la línea de 5 no se llega tanto, pero se defiende de forma más sólida. Ves a un equipo que aunque no llegue tanto, of course you defend in a more solid way when you have 5 in defense. Y viene a pasar lo mismo, es decir, viene a pasar lo mismo en el que, pues, por el motivo que sea, a lo mejor no llegas tanto, pero generas ocasiones que no aprovechas. Es decir, no es, ¿cómo se dice? No le puedes achantar. Lo único que puedes And the thing about this is that you create opportunities that you then cannot make the most of. Confiando, seguir trabajando, que las situaciones tienen que llegar. Al fin y al cabo, because the opportunities, they have to come, they have to be on their way. Ocasiones, generar los goles, pero primero tienes que empezar por generar ocasiones. Because if you create opportunities, the goals will follow, but you've got to start by creating those opportunities. Es verdad que los primeros segundos Muriqui ha disparado, pero ha disparado directamente, se ha ido fuera, no ha dado portería. El único disparo ha sido el del gol. El Mallorca necesita finalizar más las jugadas, ¿no? So Mallorca, I think, definitely need to start finishing their opportunities. A Muriqui, la altura, ¿no? Buscar esos centros, pero no sé si poder disparar desde fuera del área. Vamos a escuchar a Tom, que lo tenemos en el micrófono. So let's go and hear from Abdon, who is on the who is with our colleagues. Fastidiant, no? La idea que teníem quan hem vingut aquí a jugar contra Granada pues era una, i realment m'ho han pegat hostis quan menys
quan menys mos ho esperàvem, no? Today we were surprised and caught off guard, and we didn't expect them. We tried to recover and recompose ourselves, but it was a struggle. Looking at the stats, the numbers say that Mallorca had more goal-scoring opportunities. Sí, jo crec que les àrees, no? El control de les àrees. Està clar que no hem estat I think it's all about the control in the goal-scoring areas. Han tingut moments bons, amb bon joc, amb bones We had some good circulacions, moments, good circulation of the ball, but the goal-scoring area control, the lack of that was what killed us today. Però bueno, avui has pogut disputar els teus primers minuts de Lliga amb un gol. Imagino que per aquesta part content. So today you managed to have your first minutes in La Liga and had a goal. Yeah, of course I'm happy. It didn't really make the difference. You know, if it had been you a victory, I would have been happier, of course. But for me, it's more numbers on my own personal stats in this shirt, so I'm always proud of that. So Abdon Prats there after this 3-2 defeat against Granada. Nuestro compañero Luis jugando de titular, marcando. Abdon Prats, pues si hay que ponerle un poco la lupa a algún jugador en el Mallorca que ha hecho las cosas bien, que ha jugado bien, ha sido Abdon, ¿no? Saliendo de titular, esforzándose, yendo a la presión, Abdon there coming out, uno contra uno, incluso marcando, and he was very, very good today, always marking the other players, always looking for that one-on-one, always well positioned on the pitch. And something that he said there is that they didn't feel comfortable today. They had a certain style of play in mind, and they weren't able to fulfill that in the match today. I found that interesting. And that is what SUSCRÍBETE looked like in defense. He didn't really know in which way to move. Es verdad que hemos visto la primera parte como Uzuni y Callejón generaban muchos problemas en base a que we could see Uzuni and Callejón creating a lot of problems. Tú lanzas, uno salta, te viene el central. Because normally, you know, you shoot, somebody's jumping, then there's a midfielder coming up to help you. Se defiende mucho más cómodo. When you can play in that system, you can defend a lot easier too. When you change to a line of 4 in defense, it's you don't have that comfort that you can be used to. And something that I've been saying throughout the whole match, which is all about the goal-scoring areas. And that is exactly what Abdon said. They were there, they were in the goal-scoring area, but when you're not lucky, when you're not able to aim properly that day, I don't think that football itself was unfair today. I think Granada played well. They played. They really showed up in front of the fan base. But the opportunities that Granada had, they were able to materialize. But Mallorca, of course, kept having more and more and more opportunities. And of course, they did score the 2 goals. Que no terminan de llegar los goles. Vemos a Vedat Muriqui, como lo hablábamos, ¿no? Un jugador que aún no se ha estrenado. Llegarán los goles, jornada 3, tranquilidad. People such as Vedat Muriqui, who has not yet been able to score his first goal of the season. Es la jornada 3, queda muchísimo, pero es curioso, ¿no? Que jugadores como Vedat Muriqui, que las ha tenido, las está teniendo. It is very curious that there are players such as Vedat Muriqui, who hasn't been able to score. Darín, who Javier Aguirre was saying is important to get those moments in as well. So what do you think Mallorca need to do in order to score? Well, I think if Mallorca's, there's something that they've always had, it has been the determination to get there. At the end of the day, it's something that is completely mental and psychological. You know, if you had certain opportunities that you didn't take advantage of, I think that can bring in this performance anxiety of wanting to do something and knowing that it's not working. But they've got to try and prevent this from eating them alive.
Vamos a escuchar el mister. Zona flash con Javier Aguirre, mister So del let's go. Mallorca, mister. Javier Aguirre in ¿Qué the le falta al flash equipo para area. poder puntuar hoy aquí? Porque las ocasiones son más del What do the Mallorca que del team Granada. need today to get those points on the board? En las áreas, ¿no? Nos faltó esos dos manos I a think mano we con el needed portero, the un goal penalti, scoring en area tres ocasiones hicimos dos performance. goles. Era un partido que no creo yo que no era para perder, pero bueno, las I áreas didn't fueron la think this was a diferencia. match that we had to lose today, but yeah, it was just about the luck that we had. Increíbles, en tres partidos, dos penaltis cerrados. Es impropio de él, pero bueno, es fútbol, no podemos señalar a Mauricio is nadie, ni lo doing voy a hacer. absolutely El fine. principal I'm not going to culpable point soy fingers yo, at y anybody. ya He's está, missed esta 2 derrota me la penalties cargo in yo. 3 matches. Y Of course, Muri it's es my un responsibility chico too. fuerte mentalmente, He lo queremos is mucho. very mentally Y ya vendrán strong, otras ocasiones, otros penaltis. and there'll Quizás lo just más be more positivo para opportunities por for sacar him. algo positivo es que el equipo lo sigue intentando y ha estado a punto incluso de So the positive thing is that the team are relentless in their determination. Bueno, al final de cuentas es fútbol y Yeah, of ellos fueron course. mejor en el At the área end of que the day, it's nosotros. football. Al minuto They uno pueden ir know better what goes on ganando inside the goal 0-1 scoring area than y we hasta que al do. 46 nos hacen el 2-1. Entonces, bueno, son golpes mentales muy You know, fuertes. we got El that equipo se 46th minute of the match compitió hasta second el goal final y en against el us that put them 3-1 back in the hay lead. un All of penalti, these insisto, things un affect the accidente. morale of the El team, of 2-1 es course. una autogol, realmente hoy That estábamos 2-1 mark, al really, revés. is that's Hoy an estamos own al goal, revés. to be Muchísimas honest. gracias y suerte lo que queda. And Muchas today, gracias. we were Ahí está la just palabra de Javier on Aguirre, opposites un today. ratito analizando lo que ha sido el partido de hoy aquí en el nuevo So Los Javier Cármenes. Aguirre was there analyzing the match that we witnessed Me da la today. impresión de que hoy se va más satisfecho después de la derrota de hoy que de la derrota del Villarreal. No sé si tienes la misma And I sensación que do yo. have Jake. this feeling that Bueno, es lo he's que me acaba dicho. more Es decir, se va a today satisfecho en el not sentido de that que Villarreal match. el Mallorca, a pesar de que haya perdido, ha vuelto a generar ocasiones, que es lo que no generó en Villarreal, un fútbol Well, he que did no say, of estuvo course, bien y que that tampoco they did prácticamente se keep llegó a aportar creating con goal claridad. scoring opportunities today, despite the goals against Adaptarse them, which si was hay que something that jugar they de didn't 4 do de 5, against da igual Villarreal. adaptarse al sistema lo antes posible, que te requiera el míster, y sabes que perfectamente las ocasiones irán llegando. And as Javier Aguirre says, he knows that with the hard work and perseverance, those opportunities will just keep coming. Let's go and hear from Samu Costa. Buenas noches. Hola, hola, buenas, buenas. So good evening to you, Samu Mira, Costa. no sé si crees que el resultado de hoy es bastante abultado después del trabajo que habéis estado realizando Do en you el think terreno de tonight's juego. result was inflated in comparison to the work you've been putting in? Sí, bueno, una derrota es siempre una derrota, pero Well, a defeat is como always a el míster defeat. nos habló, creo que hicimos un buen partido. Estoy orgulloso I think we de todos did a los good job. jugadores, hicimos un gran esfuerzo y All the tenemos que players seguir put en in a esa lot of línea effort. porque seguro que We've vamos a got to ganar muchos continue partidos. along these lines because I'm sure there's lots of matches to Sales en la come. segunda parte, marcas ese gol, ¿no? Que da esa esperanza al equipo. ¿Cómo lo valorarías? Seguramente me dirás que no estás So how contento, would pero ¿cómo you, lo what's your valoras? analysis of the match? Sí, no estoy contento. Para mí lo más importante es el colectivo, el grupo, Well, más of importante course, que yo. I'm happy Y because solo I estoy aquí think para the ayudar. more importantly than me, Quiero it's agradecer how a the todos mis team compañeros performed. que siempre me ayudan And I just want to y thank all queremos my seguir ayudando all a my toda la gente. teammates because they helped me in Samu, el every fútbol no instance. para. El domingo jugáis aquí en el So estadio football Mayorkas never Son Moix rests. You're ante playing el next Atlético de Sunday Bilbao. in Son Moix No sé cómo against vais a afrontar Atletico Bilbao. esta semana, ¿no? How are you Contra facing Eibar, up against seguramente, ¿no? this week? Vamos a afrontar de la misma manera que siempre. We will Es face it nuestra in línea, exactly es the trabajo, same way as humildad, we have been doing. y unión de grupo. Eso que es Mallorca y tenemos It's all que about seguir así. team Tenemos que ser cohesion. humildes We need to y saber continue lo the que way we've been mejorar doing, y seguir trabajando como focus on siempre. what needs to be Vale, Samu, improved, muchísimas and keep gracias. working, keep Ánimos going. y gracias. Buenas noches. Well, thank you, and congratulations and Ahí está, condolences. Samu Costa, lo habíamos comentado, lo habíamos hablado durante el partido, jugador que sale en las segundas partes, jugador que cambia totalmente el partido y hoy lo ha cambiado con ese gol, ¿no? Que nos ha dado esa pequeña Samu esperanza. Costa there, a player that completely turned the match around for a certain amount of time. Le está demostrando al míster que está para jugar y que puede dar otro puntito más de lo que hablábamos, de trabajo, humildad y llegada. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. Yo espero verlo más veces en el campo y que se gane también. I think he is doing some very, very good performances at the moment, and he is somebody that I hope to see a lot more often on the pitch. Quiero destacar, And I think he brings a good vamos a tener degree of otro performance to the team. protagonista, perdón, lo estamos esperando. Las palabras de Javier Aguirre.
donde ha destacado que Muriqui So, with regards to Javier Aguirre's words, ¿crees que el tercer penalti lo volverá so he blames himself for Muriqui failing the penalty. Los delanteros goleadores como Muriqui tienen esto. Goal-scoring strikers like Muriqi have this handicap. They need to reinvent themselves. As Javier Aguirre says, he is a mentally strong player. Como ha querido cogerlo hoy, después de haberlo fallado en Las Palmas, seguramente si hay otro penalti, volverá a lanzar y querrá lanzarlo. Es curioso, no sé si... And I'm sure next time there's a penalty that comes around, he'll still want to take it and redeem himself. Pues alguna mentalidad, ¿no? Que prefieren seguir unos protocolos tanto en Las Palmas como hoy. En Las Palmas, Maffeo cogió el balón, se lo cedió a Muriqui, lo tuvo en parte bastante tiempo y hoy ha hecho lo mismo. Abdón ha agarrado el balón, parecía que iba a ser Abdón. Same as Maffeo in the last match, had the ball in his hands for a very long time. Today, Abdón did it too before the penalty, before handing it over to Muriqi. Do you think that's tactical? Do you think they talk about it beforehand? Well, they're all on the same team. They know that Muriqi has that mentality of always moving upwards. Ahí se ve la humildad y se ve también el apoyo de equipo y la unión de equipo que hay, es decir, que te ceden el balón, que no te preocupes, levántate. There you can see the camaraderie and the team support that is there. They hand the ball over and they know that if he fails, will hold his hands and pick him back up again and walk him through it. Yes, well, that is something that is highlighted all the time, how the team is a family. And we've now got Tony Lato. Hola, buenas noches. Bueno, tu primera titularidad, te has estrenado después de... So it's your debut today after several matches without playing. How did you feel? Pues bien, la verdad que bueno, un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque tenía muchas ganas y mucha ilusión de debutar hoy, de estar con el equipo, de poder ayudar. Y creo que ha sido una pena, ¿no? Porque yo creo que hemos sido mejores en muchos aspectos. And I do think it was a shame. I think we were better in several aspects. Ganar muchos partidos. Bueno, and I think if we continue like this. Por 3-1, no sé cómo valorarías el partido de hoy. So what is your assessment of today's match? 3-2. Y el partido, pues bueno, creo que, como te digo, que hemos sido mejores, que hemos tenido... Well, as I say, I think we were better. I think we had our opportunities. I don't think we were able to take advantage of them as much as we should have. They were very productive in what they did, and this is First Division, and it's very unforgiving. Pues nos lleva a hoy no poder sacar nada de aquí, pero bueno, estoy muy contento del esfuerzo que ha hecho el equipo. I'm still happy with the effort that the team made. I think we did a good match, and it's a real shame that we can't walk away with anything. So the next match is in Somos against Atletico Bilbao. Sí, por supuesto. Sabemos que en nuestra casa tenemos que hacerlo. Of course, yes, we know that at home we need to be stronger than ever. A descansar y a pensar en el partido del Bilbao, que bueno, que son 3 puntos que tenemos que sacar. And as you say, now it's all about resting and focusing on the Bilbao match, where we need to get those 3 points, and I'm sure we will. A vosotros, gracias. Well, thank you very much for talking to us. Vamos a escuchar la rueda de prensa del técnico Javier Aguirre. Vamos a ver qué es lo que dice. So let's have a listen to Javier Aguirre in the press conference right now. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. José Perello para IB3 en directo. Quería pedirle primero un primer análisis, ¿no? Porque hemos visto un partido que ha podido ser I wanted to ask for your initial analysis. So there was a bit of everything in this match, especially in the first half. Yes, I mean, I think we could have had 1-0 in the first minutes, really. And then we kept managing to equalize. Luego el 3-1 de penalti. Fue un cúmulo de circunstancias en contra. And then that 3-1 that marked the penalty, I think it was an accumulation of circumstances which were a huge shame. Realmente no tengo nada que reprocharle a mis jugadores con línea de 5, línea de 4, el equipo. And there is nothing that I could complain about with regards to my players. Tuvimos ocasión de meter 3 o otro gol más, 3 o 4, yo qué sé.
Cuando pierdes, todo lo que digas ser utilizado en tu contra y como pretexto. Pero no, la verdad es que felicito al Granada, nos ganó. But no, congratulations to Granada. They beat us fair and square. We need to be more effective in the goal scoring areas. En fin. Vamos ahí atrás. Hola Javier, Lucas García de Radio Nacional de España. No sé si hay un poco de sensación de que la Liga no da un respiro en el sentido de do you que get es the un punto, feeling that you're not getting a break from La Liga? Aquí queda un mundo, pero no sé si hay un poco de agobio, todavía es muy pronto para eso. Is it getting stressful now? El agobio, ya sabes por dónde pasa. Well, you know, after being managed, esto es largo, muy largo. Luis Aragonés, que en paz descanse, that doesn't exist in my vocabulary anymore. Con 3 partidos no puedes ni siquiera entrar a valorar, aún todavía las You can't even start thinking about stress after just 3 matches. There's so many matches ahead. Que lo perdemos 4 o 5 meses, yo qué sé. Bueno, we're out for the captain for a good 3, 4, 5 months, and this is football, you know it. So I just congratulate Granada. No como el otro día, perdimos y perdimos mal, 0-1. Un equipo sin espíritu, un equipo desorganizado. Parecíamos que nos habíamos juntado el día anterior. And last week we lost badly. Con lo que hay que perder, ¿no? Very unorganized. And today we lost well. We lost with dignity. It went tremendously superior to us. Ambos penaltis, un autogol. Son demasiadas cosas, ¿no? Para el análisis. ¿Preguntas? And it's a lot of stuff to analyze, really. Mister, ¿cómo está Murici? Porque todo el mundo puede fallar un penalti. 2 penaltis también los puede fallar todo el mundo. Pero bueno, siempre pesa sobre todo... How is Murici right now? Of course, anybody can miss 2 consecutive penalties. Si estaba... No sé, lo hemos visto como apagado ya después de ese segundo penalti. Me ha dado esa sensación. He did seem quite disheartened after that second penalty. Es un chico competitivo, es un chico que ha pasado peores. He's a very competitive guy. Date cuenta que I'm sure he's had worse periods in his life. He was in 2 periods in his life in different teams where he didn't play very much. Here he's been playing a lot, and he's very well loved within the team. And he's been unfortunate enough to miss 2 penalties. But the actually responsible person is myself. So I will not focus too much on that. De la cadena SER. Me gustaría saber si puede definir en primera división la importancia de las áreas. Hemos visto que I would like to ask you goles fallados, le pasó a Granada, le ha pasado a Mallorca y también disparos en el pie de atrás en defensa. Si puede señalar esta cuestión. Sí, bueno, en las áreas está el dinero, en las áreas está... Yeah, I mean, in the goal scoring areas, that's where the money is. Y te hubiera cambiado el partido, ¿no? O el penalti, que es la pena máxima, nunca mejor dicho, y da en el palo. Entonces y luego el penalti también en contra, la mano that's where the goal is, and that's where the penalties are shot. So it would completely change the course of the match. They are completely fundamental. El green es la diferencia, pues aquí en el fútbol las áreas también. Sí, aquí abajo. No tengo nada contra el golf, me encanta John Ram, me encanta lo que hizo Ballesteros, hay un buen mexicano, Abraham Anser, me encanta, no van a empezar a... no le gusta el golf a este. Sí, mister. José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal. Preguntarle como entrenador, ¿le enfada especialmente que el segundo tanto del Granada venga justo después del descanso? Y sobre todo, de un jugador Granada, supongo que tenía una vigilancia especial, ¿no? Por lo que demostró la jornada. El chico tiene talento, hizo una gran jugada y bueno, fue un autogol como una casa. Porque el chico tira, el portero está y se la desvía, ¿no? Pero bueno, son circunstancias del juego. Evidentemente siempre los entrenadores, los que me han tocado competir contra ellos o que han sido entrenadores míos, ponen especial énfasis en los primeros minutos del primer tiempo, segundo tiempo, que salgamos concentrados, que no cedamos. There was definitely a lot of emphasis on Granada players for the first minutes of each half. Habla de que la diferencia fue que uno le pega y se mete y el otro la tira para afuera. Hubiera cambiado la película seguramente, o los penaltis. And yeah, there were many with the changes in the goal scoring areas, the match was taken a completely different course. No puedo a mis jugadores reprocharle nada, no tengo cara para decirles nada realmente. Felicitarlos por el buen esfuerzo, por la dignidad con la que jugaron y fuimos superados 3-2, ya está. ¿Alguna pregunta más? José, si quieres, para ir acabando.
Sí, mister, le quería preguntar por un nombre propio. Ha sido novedad en el 11, no había disputado minutos todavía en estas primeras jornadas. Abdón, está tocado por la varita, ¿no? Siempre y ya ha vuelto a marcar el que valora un poco su partido. Y si el cambio se debe a su forma física, porque ha considerado que a lo mejor podría ser señalar a Munic si se veía Munic, no lo sé. El cambio de Abdón un poco a que... Sí, I wanted to ask you why he was leading up. con muchas cosas, ¿no? Bien, But of course, you can always speculate from the outside, right? It's very easy no, to es do un that. cambio simplemente porque tenemos a Larin que no está para 90 minutos. Right, was a change because we had Larin, who isn't ready for a 90-minute match yet. El equipo compite bien, esto sí, es un jugador que ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Y merece jugar, pues está jugando, va a jugar. Yo creo que a player that helps a lot on and off the pitch. Está mejorando físicamente, está entrenando bien. And he keeps improving all the time, physically and mentally. And Larin, you know, he's struggled a bit. Bueno, lo esperamos al buen Larin que vimos en la temporada pasada. Hay que seguirlo esperando. Ojalá. We were trying to wait for that Larin that we saw last season. And hopefully we won't have to wait too long. So speaking of Larin and the penalty that came because of his handball, did you think that it was a penalty? I haven't watched it back. I mean, nowadays with cameras and VAR, it's difficult to get it completely wrong. Que si haces el gesto de ir a la pelota, si estás apoyado porque te estás cayendo. I think, you know, if you're leaning because you're falling down, but if you move the hand and the ball is passing over there, I mean, that's a penalty, even if you are falling towards that angle. Cada eso. Entonces ya no sabes, pero considero nunca dudo. Of course, it's always difficult to say, but I would never doubt the referee's decision. No fue por eso que hayamos perdido, ni mucho menos. Una jugada desafortunada de Larin, lo recorta bien el chico este y ya está, no hay más que hablar. Vale, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. There's nothing really else that I have to say on the topic. Pues estas son las palabras del técnico del Mallorca, Javier Aguirre. Vamos Those are the words from Javier Aguirre. Los próximos partidos que tiene el Mallorca, el domingo día 3 de septiembre a las 4:15 el Mallorca Atlético de Bilbao y el sábado 16 de septiembre a las 6:30 el Cadéligo Mallorca. Los próximos partidos, pues como veis, aún no hay horario, vamos a estar atentos, pero bueno, partido a partido, James, el próximo partido es el más importante, el que tiene el Mallorca. Aquí en el Mallorca Son Moix. Hoy la derrota fuera en el Estadio Los Cármenes. Today we have experienced a defeat here, 3-2 in Granada. Que ha marcado Miguel Rubio en el 12. First goal from Miguel Rubio in the 12th, then came Abdon's in the 38th, Brian Zaragoza in the 46th, Uzuni in the 70th, and Samuel Costa in the 86th. Thank you very much, James, for being with us here for another week. I'm Yolanda Diego. Thank you for watching Play Red Live, and we'll see you next time.